नमस्कार सभी को। आज आईएफपीएच द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय जूम वेबिनार फोरम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारा फोरम का एपिसोड का 206वां दिन है। सबसे पहले मैं सबसे आग्रह करूंगी कि 1 मिनट का प्रेयर को समय दें। 1 मिनट की बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है 206वां एपिसोड ऑफ जूम वेबिनार फोरम। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम गोस्वामी जी। आपने 2000 में बीएचएमएस गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश से पास किया। आपको 16 साल का एक्सपीरियंस है। आप डायरेक्टर हैं रंजीत गोस्वामी मेमोरियल होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड ड्रग ट्रांसमिशन रिसर्च सेंटर के। 10 बेड का आपका होम्योपैथिक हॉस्पिटल है। आप मेंबर हैं कैंसर इंस्टीट्यूट कोलकाता के। आपने केस प्रेजेंट किया है पैरालिसिस पे लीगा में 2011 में और आपको उसके लिए सिल्वर जुबली अवार्ड मिला है। आपने बहुत सारे अवार्ड शनि ड्रग ट्रांसमिशन सेंटर पटना से स्वीकार किए हैं। आज आप हमारे लिए लेके आए हैं टॉपिक एसिड ग्रुप की यूजफुलनेस पे। तो ओवर टू यू डॉक्टर गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं सर। चर्चा हम लोगों को एसिडिक ग्रुप पे करना है। तो एसिडिक ग्रुप का जो मेन थीम है हमको उस पर ध्यान देना है। एसिडिक ग्रुप का जो मेन थीम है एग्जॉशन। एग्जॉशन मींस ग्रेट डिजायर टू स्लीप। एसिडिक ग्रुप का जो मेन थीम है वो है ग्रेट डिजायर ऑफ स्लीप। देखिए, एसिड ग्रुप इज द टर्म इज कमिंग फ्रॉम एसियस। एसियस मीन्स खट्टा, सॉवर। एसिड जो होता है वो डोनर होता है। मोस्ट ऑफ द एसिड डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल किंगडम, जैसे फास्फोरिक एसिड, एंड फ्यू आर डिराइव्ड फ्रॉम वेजिटेबल किंगडम्स, एग्जाम्पल फॉर लैक्टिक एसिड। अब जो हमारी जो एसिडिक ग्रुप है इसको हमने दो पार्ट में बांटा। एक हमारा मिनरल एसिड है और मिनरल एसिड में को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। आवाज इको तो नहीं हो रहा? नहीं, आप एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, आप अपना कंटिन्यू कीजिए। ठीक है सर। मिनरल एसिड मींस इनऑर्गेनिक एसिड। इसके एग्जाम्पल है इनऑर्गेनिक एसिड के बोरिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फ्लोरिक एसिड, क्रोमिक एसिड एंड म्यूरेटिक एसिड। और इसी तरीके से ऑर्गेनिक एसिड जो कि 17 है हमारे पास, 17, इनको हमको स्टडी करना होता है। एसिडिक एसिड, एसिटाइल एसिड, एंथ्रानिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, कार्बोलिक एसिड, सिनेमिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, पैथोलिक एसिड, पिक्रिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक, यूरिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड। तो ये जो हमारी जो मेडिसिन है ये 17 ऑर्गेनिक एसिड से है। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो एसिटिल एसिड, एसिटिल एसिटिक एसिड, तो एसिटिल एसिटिक एसिड इज द एस्प्रिन, जो कि एलोपैथ वाले बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, जबकि हमारे पास इससे पोटेंटाइज करके हम लोग मेडिसिन बनाते हैं एसिटिल एसिटिक एसिड से। नेक्स्ट, अब हम शुरू करते हैं कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ एसिडिक ग्रुप। जब भी हम किसी भी ग्रुप को स्टडी करते हैं तो हम हमेशा उस ग्रुप को देखने के पहले उसके एलिमेंट फ्रॉम को स्टडी करते हैं। जैसे एसिडिक ग्रुप में जो हमको एलिमेंट फ्रॉम मिलता है वो मिलता है सर्जिकल शॉक, कोई ऑपरेशन हुआ है, या लॉस ऑफ स्लीप, पेशेंट कम सो रहा है, ग्रीफ, बहुत सारा उसको दुख है, मॉर्टिफिकेशन, या उसको बहुत अपमान हुआ है, इंजरी,
तो अब आप लोग देख रहे हैं कि सर्जिकल शॉक हो गया, लॉस ऑफ स्लीप हो गया, ग्रीफ हो गया, मॉर्टिफिकेशन हो गया, इंजरी हो गया। अगर इस तरीके के एलिमेंट मिल रहे हैं तो देन वी थिंक अबाउट एसिडिक ग्रुप मेडिसिन। और हमको एलिमेंट में क्या मिलता है? बैड इफेक्ट ऑफ बाइट। कोई इंसेक्ट ने काट लिया, किसी ने डंक मार दिया, या कहीं पर गए थे, कोई सर्जिकल हुआ, एनेस्थीसिया उसको दिया गया, उसके बाद से उसको बहुत सारी बीमारियां होने लगी, या नारकोटिक अब्यूज। कुछ ऐसी दवाइयां जो कि नारकोटिक फैमिली की हैं, उसमें अगर उसको कोई दिक्कत हुआ, उसके बाद अगर उसको कोई समस्या आ रही है, वी थिंक अबाउट एसिडिक ग्रुप। लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, बहुत सारा हमारा वाइटल फ्लूइड लॉस हो गया, देन वी थिंक अबाउट एसिडिक ग्रुप। वायरल है, बैक्टीरियल है, फिजिकल है, या मेंटल एक्सर्शन है, तो भी हम एसिडिक ग्रुप के बारे में सोच सकते हैं। आप लोग समझे, एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एसिडिक ग्रुप तक पहुंचने के लिए। सर्जिकल शॉक, लॉस ऑफ स्लीप, ग्रीफ, मॉर्टिफिकेशन, इंजरी, बैड इफेक्ट ऑफ बाइट, स्टिंग, एनेस्थीसिया, नारकोटिक अब्यूज, अगर इस तरीके का मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक नोट करना चाहें तो नोट कर ले, और अगर फोटो खींच के रखना चाहें तो आप लोग रख सकते हैं। अब अगर हमको ये एलिमेंट मिल रहा है और पेशेंट कैसा है, अगर हम पेशेंट के सॉरी पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन पर जाएं तो थिन, वीक, ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन, फेयर, हेयर लॉस, पेल, एनीमिक, डिबिलिटी, बाल्डनेस, प्रीमेच्योर ओल्ड लुक। याद रखिए, दिस इज द की नोट ऑफ द सिम्टम। प्रीमेच्योर ओल्ड लुक इज द एसिडिक ग्रुप। एसिडिक ग्रुप की ये पहचान है, प्रीमेच्योर ओल्ड लुक। अब ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे पेशेंट हमेशा चिली पेशेंट होते हैं। चिली मतलब इजिली अफेक्टेड टू कोल्ड। अगर हम रेपर्टरी में देखेंगे तो हमको मिलेगा कोल्ड टेंडेंसी, इजिली कोल्ड टेंडेंसी, या एलर्जिक कॉन्स्टिट्यूशन। इजिली कोल्ड अफेक्टेड पेशेंट एसिडिक ग्रुप की एक पहचान है, लेकिन दो ऐसी मेडिसिन हैं जो कि पिक्रिक एसिड और फ्लोरिक एसिड। ये हॉट मेडिसिन होती है। हॉट का मतलब जो लैक ऑफ वाइटल हीट। देखिए, चिली रुब्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप जनरल में जाएंगे तो आपको मिलेगा लैक ऑफ वाइटल हीट, लेकिन पिक्रिक एसिड एंड फ्लोरिक एसिड में लैक ऑफ वाइटल हीट नहीं होता है। अब हम इसका पेशेंट की डायथेसिस देखते हैं, मेडिसिन की डायथेसिस देखते हैं, तो ऐसे पेशेंट में एसिडिक ग्रुप में ब्लीडिंग डिसऑर्डर आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा और ब्लड डिस्ट्रक्शन मिलेगा। जैसे जिसका ब्लड में डिस्ट्रक्शन होगा उसी को एनीमिया भी होगा, उसी को लॉस ऑफ फ्लूइड भी होगा, जिसकी ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा। तो अभी हमने आप लोगों को बताया कि इस तरीके से लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड या ब्लीडिंग डिसऑर्डर अगर हमको मिलता है तो हम एसिडिक ग्रुप को स्टडी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर की। हमारे पास दो तरीके के ब्लीडिंग डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, एक तो एक्टिव ब्लीडिंग और दूसरा पैसिव ब्लीडिंग। याद रखिएगा, अगर हमको एक्टिव ब्लीडिंग मिल रहा है तो वी थिंक अबाउट इनऑर्गेनिक एसिड ग्रुप, और अगर हमको पैसिव ब्लीडिंग मिल रहा है तो वी थिंक अबाउट ऑर्गेनिक एसिड ग्रुप। अब हम बात करते हैं कि इन एक्टिव ब्लीडिंग क्या होती है और पैसिव ब्लीडिंग क्या होती है। एक्टिव ब्लीडिंग जैसे कि एपिस्टैक्सिस, नाक से ब्लड आना, हिमेटिमेसिस, हिमेट्यूरिया, पेशेंट जाएगा यूरिन करने और बताएगा डॉक्टर मेरे यूरिन से ब्लड आ रहा है,
दिस इज कॉल्ड एक्टिव ब्लीडिंग। मेलिना में भी हमको इस तरीके की ब्लीडिंग, एक्टिव ब्लीडिंग देखने को मिलती है। मेनोरेजिया, या बहुत से पेशेंट बताएंगे कि डॉक्टर मेरे शरीर पे छोटे छोटे चिकत्ते हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड पिकेटियल हैमरेज। नाउ दिस टाइप ऑफ ब्लीडिंग इज कॉल्ड एक्टिव ब्लीडिंग। एंड पैसिव ब्लीडिंग, जैसे कि गम ब्लीडिंग, गम से ब्लीड हो रहा है, दिस इज कॉल्ड पैसिव ब्लीडिंग। या कोई अल्सर है और अल्सर से अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है तो इस तरीके की ब्लीडिंग को हम लोग पैसिव ब्लीडिंग कहते हैं। तो हमको याद रखना है, इनऑर्गेनिक एसिडिक ग्रुप में एक्टिव ब्लीडिंग होती है और पैसिव ब्लीडिंग होती है ऑर्गेनिक। अब हम मियास्मेटिक अगर डायथेसिस बनाते हैं तो ऑर्गेनिक एसिड का जो मियास्मेटिक है वो है ट्यूबरकुलर मियास एंड साइकोटिक मियास। इनऑर्गेनिक एसिड में सिफिलिटिक मियास मिलता है। आपको याद रखना है, इनऑर्गेनिक में हमेशा सिफिलिटिक मियास मिलता है, जबकि ऑर्गेनिक एसिड में हमें ट्यूबरकुलर एंड साइकोटिक मियाज्म देखने को मिलता है। स्फीयर ऑफ एक्शन, अगर हम इनऑर्गेनिक एसिड की मेडिसिन को स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि इनऑर्गेनिक एसिड की जो मेडिसिन है वो स्किन पर काम कर रही है, ब्लड वेसल पे काम कर रही है, कनेक्टिव टिश्यू पे काम कर रही है, एंडोक्राइन ऑर्गन पे काम कर रही है। जबकि ऑर्गेनिक एसिड के ग्रुप का जो हम स्फीयर ऑफ एक्शन देख रहे हैं वो भी मसल्स है, टेंडन है, कनेक्टिव टिश्यू है, एंडोक्राइन ग्लैंड। Sir, echo is coming, sir. इको क्यों? ठीक है, इसको म्यूट कर दीजिए। इनऑर्गेनिक एसिड आप एक का म्यूट कर लीजिए, एसिड दोनों से आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है। हम बात करते हैं मेंटल सिम्टम्स। अगर हम पूरी एसिडिक ग्रुप का मेंटल अगर देखना चाहें, आवाज क्लियर आ रहा है कि इको आ रहा है? सर थोड़ी इको है लेकिन चलेगा सर, आप कंटिन्यू अपना कीजिए। चालू रखिए, मैं यहाँ पे म्यूट कर दूंगा। सर, 2 इंस्ट्रूमेंट्स आर वर्किंग। सर, 2 इंस्ट्रूमेंट्स आर वर्किंग there. 2 instruments are working there, so that is the more important in acidic group. Great desire to sleep. एसिडिक ग्रुप के पेशेंट को कभी भी सुला लो, बैठे बैठे सो जाएगा, खड़े खड़े सो जाएगा। ग्रेट डिजायर टू स्लीप, ऐसा नहीं कि उसको नींद बहुत ज्यादा आ रही है, वो अपने अंदर बहुत थका हुआ महसूस करता है। ग्रेट एग्जॉशन, बहुत सारा थका हुआ महसूस करता है, इसलिए वो हमेशा सोने की लिए जगह ढूंढता रहता है। The great exhaustion is the keynote symptom of the acidic group. दूसरा सिम्टम इसका आता है हरीडनेस, बहुत ज्यादा जल्दबाजी, इतनी ज्यादा जल्दबाजी होती है इसके अंदर। और दूसरा होता है फास्टिडियसनेस, परफेक्शन, फास्टिडियस, इरिटेबिलिटी। अब जिसके अंदर जो थका हुआ होगा, नींद ज्यादा आएगी, जिसके अंदर जल्दबाजी होगी, तो उसके अंदर एक सिम्टम डेवलप होता है जिसको बोलते हैं इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी। और ऐसे पेशेंट हमेशा, एसिडिक ग्रुप के जो पेशेंट होते हैं वो हमेशा एक्सट्रोवर्टेड होते हैं। जबकि आप देख रहे हैं नेक्टम म्योर हो गया, इग्निशिया हो गए,
इस तरीके के पेशेंट हमेशा आपको इंट्रोवर्टेड मिलेंगे, जो कि लेकिन एसिडिक ग्रुप के पेशेंट हमेशा आपको एक्सट्रोवर्टेड मिलेंगे। एसिडिक का जो करेक्टर है, सोचिए, बहुत ज्यादा इगोस्टिक स्वाभिमानी व्यक्ति होता है और बहुत जिद्दी स्वभाव का होता है, ऑब्स्टिनेट प्रवृत्ति का होता है। ऑल acidic group patient have to excessive sexual desire। इन ऐसे पेशेंट के अंदर हमको सेक्सुअल डिजायर ज्यादा देखने को मिलती है। एवर्जन टू कंपनी, डल एंड ड्राउजीनेस। मैंने आपको बताया डल क्यों होता है, ड्राउजीनेस क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर एग्जॉशन की फीलिंग होती है, बहुत बात करने वाला होता है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात, इसको लगता है कि इसका टाइम, इसका आइडेंटिटी लॉस हो रहा है। अगर कोई पेशेंट आकर आपसे कहता है कि मेरा टाइम लॉस हो रहा है, मेरी आइडेंटिटी लॉस हो रही है, देन यू थिंक अबाउट एसिडिक ग्रुप। ऐसे पेशेंट बहुत एनेक्सियस होते हैं। निम्फोमेनिया मैंने आपको बताया, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर और रेस्टलेसनेस इनके अंदर बहुत जबरदस्त होती है, रेस्टलेसनेस। ये थे मेंटल सिम्टम। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं फिजिकल सिम्टम, बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे तो लिख लीजिए। जहां पर एसिड गिरेगा क्या करेगा, जलन पैदा करेगा, उस जगह को जला देगा। नाउ दिस द बर्निंग इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। बर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम। एक एक्सट्रीम वीकनेस, एक्सट्रीम वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन, थका हुआ, इसका जो फिजिकल में जो हिमरेज होगा, या तो एक्टिव हमको हिमरेजिक टेंडेंसी मिल रही होगी या पैसिव मिल रही होगी। इसके अल्सर होंगे। नाउ इंपॉर्टेंट इज द सेप्टिसीमिया कैरेक्टरिस्टिक। फिजिकल सिम्टम में सेप्टिसीमिया भी हमको दिखाई देगा। अब बर्निंग में अब हम इसको देखें। लॉस ऑफ फ्लूइड हमने बताया, ट्रम्बलिंग होगा, सीवरिंग होगा और वीकनेस होगा। बर्निंग इन चेस्ट, यूरेथ्रा ड्यू टू इरिटेशन ऑफ नर्व, डायरिया, वोमिटिंग, प्रोफ्यूज स्वेलिंग, सेमाइनल डिस्चार्ज। प्रोफ्यूज स्वेटिंग, बहुत ज्यादा पसीना निकलने वाला है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, प्रोफ्यूज स्वेलिंग की जगह प्रोफ्यूज स्वेटिंग है। सेमाइनल डिस्चार्ज, डिसेबिलिटी, मेंटली, फिजिकली, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जितने भी डिस्चार्ज होंगे वाटरी होंगे। थिक डिस्चार्ज एसिडिक ग्रुप में नहीं होते हैं। लगभग इसके जो डिस्चार्ज होते हैं वो कैसे होते हैं, वाटरी डिस्चार्ज होते हैं। स्टेन विद ब्लड, ब्लड के साथ आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर या तो एक्टिव ब्लीडिंग मिलेगी हमको या पैसिव ब्लीडिंग मिलेगी। तो डिस्चार्जेस एसिडिक करेक्टर के होंगे, स्टेन विद ब्लड होगा, वाटरी होगा, ऑफेंसिव होगा, और एसिड जहां से निकलेगा उस जगह को काटता हुआ निकलता है। इसलिए जितने भी डिस्चार्ज होंगे वो एक्सकोरिएटिंग करेक्टर के होंगे। अब इतना सेंसिटिव पेशेंट, मैंने आपको बताया ना, ये ऑब्स्टिनेटिव पेशेंट होता है, बहुत जिद्दी पेशेंट होता है, एक्सकोरिएटिंग इससे मिलेंगे। अब आपको याद रखना क्या है, जो मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, वीकनेस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू, इसको लीजिए, इक्वल टू इनऑर्गेनिक एसिड, एंड वीकनेस विदाउट डिस्ट्रक्शन ये होगा ऑर्गेनिक एसिड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे पेशेंट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहे, आगे सुनिए। स्यूडो मेम्ब्रेन, स्यूडो मेम्ब्रेन
This is the tendency of pseudomembrane indicated to diphtheria. अगर हम इसको स्टडी करेंगे तो एसिडिक ग्रुप में हमको इस तरीके से देखने को मिलता है। अब हम पूरी मेडिसिन को, अभी हमने आपको एसिडिक ग्रुप के बारे में बताया, अब मैं आपको एक एसिडिक ग्रुप की मेडिसिन भी बताने जा रहा हूं। नाउ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का जो, सब कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, वो म्यूट है ना। ठीक है। नाइट्रिक एसिड, you know, the most important of the character of the nitric acid is dissatisfaction. Most important character of the nitric acid is the dissatisfaction. बहुत से राइटरों ने नाइट्रिक एसिड को पेस्ट की संज्ञा दी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट नाइट्रिक एसिड का जो करेक्टर है वो डिससेटिस्फैक्शन है। बहुत से राइटर ने इसको पेस्ट की संज्ञा दी है। पेस्ट क्या होता है? जो पौधे, खाद्य पदार्थ और इन सारी चीजों को जो हानि पहुंचाने वाला पदार्थ होता है, मतलब समाज का एक कीड़ा, ए पर्सन और थिंग दैट एनोइज, ऐसा व्यक्ति या वस्तु जिससे कि चिढ़ पैदा हो जाए। यस, तो ये इंपॉर्टेंट रखना है। नाइट्रिक एसिड की जो बेसिक थीम है वो है डिससैटिस्फैक्शन। अब हम बताते हैं नाइट्रिक एसिड का फीचर। द मोस्ट प्रोमिनेंट एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल पैथोलॉजी इज स्लगिशनेस ऑफ। ऐसे पेशेंट के अंदर नाइट्रिक एसिड में टोटल स्लगिशनेस, जो ब्लड सप्लाई है वो कैसा है? बहुत स्लो। अब जिसके अंदर इतना स्लो ब्लड सप्लाई हो रहा होगा उसके अंदर एक्सट्रीम वीकनेस दिखाई दे रही होगी, चिलीनेस दिखाई दे रही होगी। अब जहां पे ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं है तो वहां पर, जहां पे ब्लड सप्लाई नहीं है वहां पर किस तरीके के अल्सर बनेंगे? इंडोलेट अल्सर। जो समय ना ठीक होने वाले घाव, समय से ठीक ना होने वाले घाव, जिनको ठीक होने में बहुत लंबा समय लगता है। जैसे हमारे यहाँ एक रुब्रिक पड़ा है पटरी में, तो मोस्ट प्रोमिनेंट एस्पेक्ट ऑफ द फिजिकल पैथोलॉजी इज a sluggishness of the circulation, so extreme weakness seen in nitric acid patient. And second important things of nitric acid is that nitric acid mucous membrane, this can be attributed to dryness. जहाँ पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी वहां की स्किन कैसी हो जाएगी? ड्राई हो जाएगी। और जहां पर स्किन ड्राई होगी वहां पर स्किन कैसी हो जाएगी? क्रैक हो जाएगी। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि स्किन हमको ड्राई मिलेगी, क्रैक मिलेगी और इजिली क्रैक्ड हो जाएगी। दिस ड्राइनेस ड्यू टू स्लगिशनेस ऑफ सर्कुलेशन एंड डिस्चार्ज कैसे मिलेंगे? हमेशा ओपन से मिलेंगे। याद रखिएगा, जो नाइट्रिक एसिड का जो पेशेंट है उसका जब किडनी या कोई भी इंटरनल ऑर्गन फंक्शन नहीं काम करेगा तो क्या करेगा? तो
उसके जितने लॉट ऑफ वेस्ट होंगे वो कहां से निकलेंगे, स्किन से निकलने लगेंगे। क्योंकि और जब स्किन से इस तरीके के निकलेंगे तो डिस्चार्जेस कैसे होंगे, ऑफेंसिव, क्योंकि किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ड्यू टू स्लगिशनेस ऑफ सर्कुलेशन। तो नाइट्रिक एसिड में हमको फिजिकल सिम्टम पर एक पॉइंट याद रखना है, स्लगिशनेस ऑफ सर्कुलेशन। अगर स्लगिशनेस सर्कुलेशन हो गया तो वीकनेस आ गई, चिलीनेस आ गया, म्यूकस मेम्ब्रेन में ड्राइनेस आ गई, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राइनेस हो गया तो वो कट लगने लगे, क्रैक लगने लगे, और क्रैक लगेंगे तो डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा तो ऑफेंसिव। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, offensive perspiration of feet. Offensive perspiration of feet is the most important character. नाइट्रिक एसिड के जितने भी डिस्चार्ज हैं, पसीने का डिस्चार्ज, एक याद रखिए, ऑफेंसिव डिस्चार्ज, ऑफेंसिव perspiration of feet is silicea, but nitric acid also. यूरिन स्मेल इसका कैसा होगा, हॉर्स लाइक, वो भी बहुत ही गंदा। अच्छा, ये सब हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि स्लगिशनेस, हमारी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। याद रखिएगा, स्किन इज आल्सो द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। हमारी जो स्किन है वो भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरीके से काम करती है। लीवर भी हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरीके से काम करता है, किडनी भी हमारी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरीके से काम करती है, और स्किन भी हमारा एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरीके से काम करता है। डिस्चार्जेस ऑफेंसिव हो गए, एक्रीट हो गए, और जितने भी डिस्चार्ज निकलने वाले हैं सारे क्लोरोसिव इन नेचर के। क्यों, क्योंकि एसिडिक करेक्टर का, एसिड का ये करेक्टर है, जहां से बह के निकलेगा उस जगह को काटता, जलाता, बर्निंग पैदा करता हुआ ही जाएगा। तो डिस्टरबेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म इन नाइट्रिक एसिड, याद ये रखना है, disturbance of metabolism is in nitric acid. Nitric acid patients usually thin, nervy, since it does not easily absorb fat. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाइट्रिक एसिड का पेशेंट हमेशा दुबला पतला होगा, झगड़ालू प्रवृत्ति का होगा, सबसे लड़ने वाला होगा, उसके अंदर एक स्लगिशनेस होगी, उसके जितने डिस्चार्जेस होंगे सब बर्निंग वाले होंगे, जलन पैदा करने वाले होंगे, ऑफेंसिव होंगे, और दुबला पतला। याद करिए, जो हम लोगों के बहुत पुराने सर के समय के जो एक विलन हुआ करते थे जीवन, वो ऐसे ही थे, पेस्ट लाई, वो दुबले पतले और हमेशा लड़ाई पैदा करने में। अच्छा, ऐसे व्यक्ति जो कि क्रेविंग ऑफ, जो कि फैट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको क्रेविंग ऑफ फैट होती है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज द क्रेविंग ऑफ फैट इज प्रेजेंट इन नाइट्रिक एसिड पेशेंट। इसके साथ साथ इसको स्पाइसी फूड भी बहुत पसंद है। देयर इज ए क्रैकलिंग इन जॉ एंड च्यूइंग। जब भी वो खाना खाएगा बताएगा, डॉक्टर मेरे जबड़े से आवाज आती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैंट लिखते हैं नाइट्रिक एसिड के बारे में, नाइट्रिक एसिड हैज एम्लोरेशन फ्रॉम राइडिंग इन कैरेज। नाइट्रिक एसिड का पेशेंट जब किसी कैरेज में बैठता है, देखिए अब तो इतनी कंफर्ट गाड़ियां आ गई हैं कि पता ही नहीं चलेगा, लेकिन जो पहले की गाड़ियां थी तो उसमें जो व्यक्ति जर्नी करता था तो उसको झटके भी लगते थे। उसको जो वाइब्रेशन जो पैदा हो रहा है उसकी बॉडी में ट्रेवलिंग से, राइडिंग कैरेज से, उससे हो क्या रहा है, जेंटल वाइब्रेशन ऑफ द होल बॉडी विच एम्युलेटेड बाय जेंटल स्टिमुलेशन द सर्कुलेशन। जैसे जैसे उसका सर्कुलेशन बढ़ता है
कैंट कहते हैं नाइट्रिक एसिड के पेशेंट को आराम मिलता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड की थीम ही है sluggishness of the circulation. Next. Nitric acid patient look anemic. Nitric acid patient looks anemic, sunken pale skin, especially in the face. देखने में कैसा लग रहा है? बुढ़ा जैसा लगता है। जवान व्यक्ति बुढ़ा लगने लगे और उसके अंदर स्लगिशनेस हो, उसके अंदर सर्कुलेशन का स्लगिशनेस हो, चिड़चिड़ापन हो, you think about nitric acid. Physical symptoms disappear in proportion to increase fear and anxiety. ये इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे इसके फिजिकल सिम्टम डिसअपियर होते हैं और फिर उसके मेंटल सिम्टम डेवलप होते हैं। नाइट्रिक एसिड का ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि पहले इसको फिजिकल सिम्टम आता है कि पहले मेंटल सिम्टम आता है। तो ना फिजिकल सिम्टम इज डिसअपियर, देन मेंटल सिम्टम इज अपीयर, और उसमें भी फियर और एंजाइटी। अनप्रेसिंग स्लीप हैज इट्स ओन यूनिक क्वालिटी। पेशेंट आगे कहेगा डॉक्टर मैं रात भर सोता तो हूँ, लेकिन जब सुबह उठता हूँ तो मुझको लगता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, और सुबह के समय मेरे अंदर बड़ा इरिटेशन रहता है। याद रखिएगा, अगर कोई पेशेंट ऐसा कहता है वी थिंक अबाउट नाइट्रिक एसिड, लेकिन उसके पहले हमको टोटलिटी ऑफ सिम्टम निकालना होगा, हमको रिपोर्टराइजेशन करना होगा, और पेशेंट से बात करके हमको एक इस थीम पर आना होगा। नेक्स्ट, अगर हम इसका इमोशनली पैथोलॉजी देखते हैं नाइट्रिक एसिड की, तो ऐसे पेशेंट के अंदर हमको एंजाइटी न्यूरोसिस मिलता है, बहुत घबराहट, डिससेटिस्फैक्शन, किसी भी चीज से सेटिस्फाइड नहीं। याद रखिएगा, एक हमारे पास नोचोड है जो कि किसी भी चीज से सेटिस्फाइड नहीं होता, और वो नोचोड है ट्यूबरकुलाइनम, अनसेटिस्फाइड। याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, ट्यूबरकुलाइनम नोचोड इज द अनसेटिस्फाइड नोचोड। तो एंजाइटी न्यूरोसिस हो गया, नथिंग सेटिस्फाइड हो गया, नॉइज एंड बॉदर सच ए पेशेंट, बहुत छोटा सा भी नॉइज इस पेशेंट को परेशान करता है, छोटी छोटी चीज इसको डिस्टर्ब करती है। डिस्टर्बेंस कैन नॉट टॉलरेंट, इस पेशेंट को डिस्टर्बेंस किसी भी तरीके का पसंद नहीं है। ये खुशदिल पेशेंट नहीं होता है, ये हमेशा अनहैप्पी होता है। याद रखिएगा, नाइट्रिक एसिड पेशेंट इज ऑलवेज अनहैप्पी। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड की थीम ही है डिससैटिस्फैक्शन। डिससैटिस्फैक्शन, he seemed to have no force to start something new. कभी भी वो नई चीज को शुरू नहीं करता है। नो इनिशिएशन फॉर एनीथिंग, किसी भी काम को कभी नहीं शुरू करता। ही लॉस्ट होप, उसके अंदर होपलेसनेस होती है। तो ये एक मोटा मोटा मैंने आप लोगों को एसिडिक ग्रुप के बारे में बताया, नाइट्रिक एसिड के बारे में बताया। अब मैं आपको नेक्स्ट जो बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ सेंसिटिविटी ऑफ नाइट्रिक एसिड। देखिए कितना दुष्ट प्रवृत्ति का है ये, कितना रिवेंजफुल व्यक्ति है, इतना अंदर सेंसिटिव होता है कि इसके अंदर रिवेंजफुल होता है। याद रखिएगा, रिवेंजफुल नेट्रम में और भी होगी, लेकिन जो नाइट्रिक एसिड का रिवेंजफुल होता है ये मार भी सकता है। इसीलिए कैंट ने रूब्रिक एक डाला, किल डिजायर टू, ये मर्डर तक कर देता है गुस्से में। किल डिजायर टू, इतना रिवेंजफुल होता है। हेमरेजिक टेंडेंसी मैंने बताया, रिप्रोचिंग अदर, दूसरों को कोसता है, दूसरों को गालियां देता है, और इस अपनी बात को 1% कटने नहीं देता है। आप समझ लो, कैंट ने एक रूब्रिक डाला
कॉन्ट्राडिक्शन, डिस्पोजिशन, कॉन्ट्राडिक्शन इज द मोस्ट, कि इसको अपनी कॉन्ट्राडिक्शन तो बर्दाश्त ही नहीं है। कंप्लेनिंग, हर चीज में कंप्लेनिंग। पेशेंट आएगा, आप उसको दवाई दोगे, वो आपको आके कंप्लेन करे, वो कभी भी आपके ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होगा। आएगा, आकर दूसरे डॉक्टरों की बुराई करने लगेगा, दूसरे डॉक्टर को गाली देने लगेगा, दूसरे लोगों के बारे में गंदा संदा बोलने लगेगा। हर चीज में उसको कंप्लेन होगा, अपनी पत्नी की कंप्लेन करेगा, अपने बच्चों से डिससेटिस्फाइड होगा, अपने पड़ोसी से डिससेटिस्फाइड होगा, अपने मालिक से डिससेटिस्फाइड होगा, अपने काम धंधे से डिससेटिस्फाइड होगा, और गुस्सा उसकी नाक पे होगा। सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति दुबला पतला होगा। सोचो कैसा व्यक्ति आपके सामने आ रहा है। यू थिंक अबाउट नाइट्रिक एसिड। अब ऐसे पेशेंट जो सेल्फिश नेचर का होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, सिर्फ अपने बारे में चिंतन करता है, अपने बारे में सोचता है और अपनी डिजीज के बारे में सोचता है, एंजाइटी हेल्थ में, सिर्फ अपने शरीर अपनी बीमारी के बारे में सोचना, ओन हेल्थ के बारे में सोचना, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, भविष्य को लेकर सोचना, और अंदर से इतना रेस्टलेसनेस, इतना डिससेटिस्फैक्शन मिलना। यू थिंक अबाउट, वी थिंक अबाउट नाइट्रिक एसिड। इतना जिसके अंदर कोताहल भरा पड़ा है, जिसके अंदर इतना रेस्टलेसनेस है, इसके अंदर इतना हरीडनेस है, रिवेंजफुल है, कॉन्ट्राडिक्शन डिस्पोजिशन है, उसी के अंदर एक स्टेज के बाद सुसाइडल थॉट डेवलप होते हैं। जब वो कुछ कर नहीं पाता तो उसको लगता है कि मैं व्यर्थ हूं, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, अब मैं मर जाता हूं। और उसके अंदर एक सुसाइडल थॉट, डेथ डिजायर टू बी, डेथ का डिजायर डेवलप होने लगता है, सुसाइडल के थॉट्स डेवलप होने लगते हैं, और वो सोचने लगता है कि अब मैं कैसे मरूं। एंड आफ्टर कंटिन्यू लॉस ऑफ स्लीप, और उसकी नींद कभी पूरी नहीं होती। तो मैंने आप लोगों को बताया। अब जो लोग नोट करना चाहें तो मैंने एक छोटा सा इम्पोर्टेंट चार्ट बनाया हुआ है, वो लोग नोट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला लिखना है एक्सर्शन, मतलब थकावट, लो एनर्जी फील करने वाला। पूरा एसिडिक ग्रुप के बारे में बता रहा हूँ। एक्सर्शन, थकावट, लो एनर्जी फील करता है एसिडिक ग्रुप का पेशेंट। रेस्टलेसनेस में उसको मेंटली और फिजिकल बोथ रेस्टलेसनेस होती है, इसीलिए उसके अंदर एक हरीडनेस होता है। परफेक्शनेट, हर चीज को बड़ा परफेक्ट तरीके से करना चाहता है एसिडिक ग्रुप का पेशेंट। एसिडिक ग्रुप का पेशेंट किसी को हर्ट करता है लेकिन इंटेंशनली हर्ट नहीं करना चाहता है, ये भी नोट कर सकते हैं। जेलिस प्रवृत्ति का होता है, सस्पिशियस प्रवृत्ति का होता है, इगोटिज्म उसके अंदर होता है। ऐसे पेशेंट जो लाइफ से थक चुके होते हैं, इसलिए कुछ अच्छा नहीं लगता है। वी थिंक अबाउट एसिडिक ग्रुप। हाईली सेक्सुअल डिजायर मैंने बताया, वीकनेस मेमोरी बताया, फिजिकल इरिटेबिलिटी, डिस्पेयर ऑफ रिकवरी। एसिडिक ग्रुप के अगर पेशेंट को बीमारी हो गई तो उसके दिमाग में एक ही चीज चलेगी कि अब मुझे कोई डॉक्टर इस दुनिया में ठीक नहीं कर सकता, अब तो मुझे मरना तय है। डिस्पेयर ऑफ रिकवरी, डाउटफुल रिकवरी ऑफ एंड डिस्पेयर रिकवरी ऑफ, कंफ्यूजन। इसके बाद हमने एक लास्ट पॉइंट बताया था कि डिस्चार्जेस इसके हमेशा बर्निंग होते हैं, कोरोसिव होते हैं, वाटरी डिस्चार्ज होते हैं, मिक्स्ड विद ब्लड होते हैं। और याद रखिए एसिडिक ग्रुप के पेशेंट को हमेशा इनडाइजेस्टिबल थिंग्स डिजायर होगी, ऐसी चीज जो कोई ना खाता हो, जैसे चौक, मट्टी, प्लास्टिक, कागज, लकड़ी,
indigestible thing desire is present in acidic group. और याद रखने की बात है कि एसिडिक ग्रुप की परेशानियां हमेशा नाइट में एग्रावेट करती हैं, और ऐसे पेशेंटों को हमेशा रेस्ट से या हीट से आराम मिलता है। और ऐसे पेशेंट जब अपनी कंप्लेन के बारे में सोचते हैं तो इनकी कंप्लेन और बढ़ने लगती है। तो ये मैंने आपको पूरा एसिडिक ग्रुप के बारे में बताने का प्रयास किया है, जो हमारे गुरुओं ने हमको दिया है वो बताने का प्रयास किया है। आप लोग याद रखिए, सिर्फ एसिडिक ग्रुप में इतना ही नहीं है, रिपर्टरी को पढ़ना है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाना है, तभी हमको एसिडिक ग्रुप के बारे में जानने का प्रयास करना है, और तभी हम एसिडिक ग्रुप की मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे। विदाउट टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाए, विदाउट केस टेकिंग लिए, सिर्फ इस सिम्टम के आधार पर मेडिसिन को नहीं देना है। धन्यवाद। अगर किसी के मन में कोई एसिडिक ग्रुप से संबंधित कोई सवाल आ रहा हो तो वो पूछने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं आग्रह करती हूँ सभी से कि यस, डॉक्टर राम प्रवेश शाह जी, आप टाइप कर दीजिए क्वेश्चन आपका। एवरीवन गुड इवनिंग, वेरी वेरी थैंक्स गोस्वामी जी, बहुत अच्छा आपने बताए, इसके लिए बहुत बहुत अच्छा जानकारी भी मिला। आपने बहुत चीज बताए, किडनी संबंधित से लेकर नाइट्रिक ग्रुप को जो बताए, वास्तविक में जो है स्किन भी मेरा थर्ड किडनी है। स्किन का जो एक्टिविटी होता है वह मेरा थर्ड किडनी है, और बहुत अच्छा डील किए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर। और कोई सवाल आपका पूछना चाहे? डॉक्टर ग्रुप सर, डॉक्टर श्री हरिहरन सर, हरिहरन सर, या काइंडली स्पीक सर। Sir, you regarding nitric acid, you explained well, but sir, please tell me if the skin symptoms are so very important regarding nitric acid. Is it so? डॉक्टर सुरेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपने मोबाइल से बात कीजिए। जी सर। डॉक्टर हरिहरन सर प्रणाम। The skin symptom is the most important symptom because the sluggishness of the circulation is appear in the patient. So the kidney and other excretory organ is not doing work. So the skin is excrete out. Is the every excretory product. So the discharges is always offensive. Now when your discharges is offensive and excretory product running through the skin layer, now skin is the rough and burning and cut and corrosive discharges. Very correct. You think about those material that passes through the kidney, those material passes through the rectum, and when those material is passes through your skin level, so what happened in the skin level? You think about. Yes, this skin is always dry, cut, and corrosive nature because the waste product is running through the skin. Very correct. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Very correct. Very correct. Good, good, good. और कोई सवाल रखना चाहता है? डॉक्टर अहमद हसन जी ने लिखा है गुड वेबिनार। और कोई सवाल है किसी को? और किसी को कोई सवाल है? हम लोग के पास 3 मिनट समय है। मैं एसिड ग्रुप के विषय में थोड़ा सा चर्चा करूंगा।
डॉक्टर सुरेंद्र जी ने काफी अच्छा एसिड के विषय में जो चर्चा किया है। आप देखेंगे लाइफ में दो बात हम लोग को याद रखना चाहिए, एसिड बेस। Can I ask Anna? एसिड और बेस है ना, तो Can I? एसिड और बेस। यस सर, डॉक्टर हरियाणा, यू वांट टू से समथिंग? Okay, sir. Sir, I want to know the miasms behind the nitric miasm, predominance of miasm of nitric acid. That is what I want to know. No, sir. I think he has spoken about Let's the miasm, sir. He has already spoken about the miasm, sir. Oh, already spoken. But so excuse me. Dr. Seshadharan should speak. Dr. Seshadharan, unmute yourself. You want to say something? Dr. Seshadharan, sir. Yes, yes, yes. Your hand. It was a nice presentation. बहुत बढ़िया था सर, बहुत बढ़िया था। तो फिर इंग्लिश में भी आ जाइए, बहुत अच्छा होगा। तो फिर एक बिग सैल्यूट। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, फिर मायासम के बारे में मेरा ख्याल से ये तीनों मायासम में आता है नाइट्रिक एसिड। ओके, डॉक्टर अहमद हसन सर, आप कुछ पढ़ा रहे थे सर, कुछ आप बता रहे थे। हाँ मैं बता रहा था जी कि एसिड और बेस की चर्चा लाइफ में जो डिसबैलेंस होता है, तो हम लोग के शरीर में ज्यादातर जो है भी देखते हैं कि मॉडर्निटी के कारण, आधुनिकता के कारण हम लोग के शरीर में एसिड का जो है तो प्रकोप ज्यादा होता है, उससे बहुत सारे। तो इसको हम लोग को बैलेंस करने के लिए हम लोग हमेशा बेस का यूज किया करते हैं। तो एसिड बेस बैलेंस एक अलग एस्पेक्ट है। तो इस संदर्भ में हम लोगों को ये भी सोचना पड़ेगा कि देयर आर सम मेडिसिन व्हिच आर एसिडिक ग्रुप एंड सम मेडिसिन व्हिच आर द बेसिक ग्रुप, बेस ग्रुप। तो इस दोनों का न्यूट्रल इफेक्ट, या हम लोग इस पर एक और चर्चा का विषय बना सकते हैं, और इसको दिमाग में भी रखना पड़ेगा। एसिड, एक्सेस ऑफ एसिड एंड एसिड का कम हो जाना, बैलेंस इज द लाइफ। बिना लाइफ जो है तो बैलेंस के कारण होता है, और इसके बिना हम लोग का जो है तो लाइफ जो है तो सही नहीं होता है। तो चलिए, हम लोग का समय पूरा हो गया है। नूतन जी वेट कर रही होंगी बंद करने के लिए। नहीं सर, गोस्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे इंग्लिश सेशन के लिए भी पधारें। और मैं यहाँ सारे पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। गोस्वामी जी, बहुत अच्छा आपने ऐसे प्रेजेंटेशन किया। हम चाहेंगे कि और कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक, म्यूरेटिक, जो भी एसिड है उस पर भी हम लोग चर्चा करें। अब मैं अपने इंग्लिश सेशन के लिए डॉक्टर धनेश सर को, यस, ओवर टू यू सर। नमस्कार Dr. Dhanesh sir, you are now the host now. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I will note. You can take over the chat, and your speaker has also joined. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you, Dr. Nodan Sharma and Sahani sir. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1159th day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. Today, our guest is Dr. VAIDEHI BHATT. Let us begin the session with 1 minute silent prayer. Thank you all. As you all know, that International Forum for Promoting Homeopathy is conducting regular webinars since last 1158 days. And today our guest is Dr. VAIDEHI BHATT from Gujarat. And she is she is working as assistant professor in Rajkot Homeopathic Medical College in the Department of Homeopathic Pharmacy since May 2016. She has completed her Master of Homeopathy degree, MD, from
Hemachandra, North Gujarat University. She has worked as an examiner, as a clinician, at work as homeopathy consultant at Sainath Hospital attached to Rajkot Homeopathic Medical College. Ram Revolutionary Charitable Trust Homeopathic OPD owns clinic at Vaidehi Trust Healthcare. And she is a very good administrator. She has done a lot of training exposure in different parts of India, and she has done an Instagram live session on Pearl Homeopathy portal on topic PCOS myth and facts. She has attended many events, including a marathon conducted by the college. And she is also a research person at Prasad Bharati All India Radio Doordarshan in health program Nirmay on topic child obesity and homeopathy on 29th April 2023. She had made so many publications, and she is also working as a on various research papers, and she has done lot of work. She has achieved lot of things in research field also, and these are some of the important point that I would like to add about her. She had an extracurricular, she has done some extracurricular activities to manage cultural first for Teachers' Day, Women's Day at college, participating in drawing and the essay writing competition at various events, and she had membership at alumni cell of Rajkot Homeopathic Medical College. As you all know, today's subject is also a different one about thyroid, reviving thyroid health, exploring homeopathic solutions for underactive thyroid. As you all know that we have done a lot of presentation on thyroid, but every presentation have its own merit, and we are all looking forward what Dr. Vaidehi has to say about thyroid and what are her observations on the present, what are the reasons or the present condition of these thyroid disorders, which are increasing day by day in all part of the world, and particularly in India. And the most, I must say, Kerala is one of the states which is having a full length of coast is we have a very good coastal area, but still the thyroid disease is in. So let us welcome welcome, madam. Thank you so much, sir, for introduction. Yes. Before starting, I want to thank Dr. M.K. Sahani, sir. Thank you so much, sir. You are spreading homeopathy throughout the world through this platform. Thank you, sir. I also want to thank this Ifph platform for regularly conducting this webinar series for us. Thank you all. Thank you. Yes, Doctor, you can share your view. GG. Yes. So PPT is visible, sir? Yes, yes, everything is visible. Everything is fine. Okay. Thank you, sir. So today we were going to discuss about the thyroid disorders, reviving thyroid health through the exploring homeopathic solution for the underactive thyroid diseases. First of all, I will not go through the endocrine system. The endocrine system is the complex network of the many of the organs, which uses hormones to control and coordinate the body's metabolism, energy level, reproduction, growth and development, and responses to injury, stress, and mood. So following are the integral part of the endocrine system: hypothalamus, pituitary, thyroid, parathyroid, adrenal, pineal body, the ovaries and testes. And these are working as one orchestra. And one of the key of this orchestra is thyroid.
So let us discuss about the thyroid. Thyroid gland. So thyroid gland is located at the, everyone knows this, still we are repeating it. Thyroid gland is located at the anterior neck, at the behind the vertebra, from the T1 to T5 location. It consists of the two lobes, right and left lobe. This butterfly shape in appearance. It is this around the cricoid cartilage and in the at the rings of the trachea, in front of the rings of the trachea, and it is surrounded by the pretracheal fascia. Now see the thyroid hormones. There are three main hormones, that is triiodothyronine, then thyroxine and calcitonin. This hormonal secretion is maintained by the hypothalamo-pituitary and thyroid axis. As we know, hypothalamus gives the signal as a thyrotropin hormone to anterior pituitary. Then anterior pituitary start releasing thyroid stimulating hormone, and that will give rise to secretion of this T3 and T4. And this working mechanism are as a positive feedback and negative feedback mechanism. If there will be decrease in the T3, T4 level, that will give signal to the hypothalamus. Again, the cycle will repeat. And if there will be increase in the T3, T4 secretion, that will give a positive feedback mechanism, and again this cycle will repeat. So what are the functions of this thyroid hormones? It is in the metabolism, maintaining of body temperature, heart rate, growth and development, muscle function, and digestive system. Dysfunction of the thyroid gland will lead to some kind of disease condition or various medical conditions like hypothyroidism, hyperthyroidism, goiter, and thyroid nodules. So hypothyroidism is the underactive thyroid, which results in the insufficient quantity of the thyroid hormone. And this condition will lead to symptoms like the fatigue, weakness, cold intolerance, and depression. And hyperthyroidism is an overactive thyroid, which results in the excessive of the thyroid hormone. Symptoms can include weight loss, rapid heart rate, and increase in the heat intolerance. This goiter is the enlargement of the thyroid gland. It's often due to the iodine deficiency underlying thyroid disorder. And this thyroid nodule is the abnormal growth or lump of the thyroid gland, which may be benign or malignant tumors. Now let us discuss about the hypothyroidism. So hypothyroidism is also known as underactive thyroid. Hypothyroidism is the condition where there is the insufficient release of the thyroid hormones, that is T3, T4, and calcitonin. If we go through the epidemiology, as Danesh sir also said that many cases are there in India, in Kerala, in Gujarat. So frequency of hypothyroidism, goiter, and thyroid nodule are increases with the age. We will find out the many cases around the 60 years after the menopause in the elderly person. In the area with the iodine deficiency, it remains most common cause of the hypothyroidism worldwide. It is very much common in the US, UK also. In areas of the iodine deficiency, autoimmune disease like Hashimoto thyroiditis or atogenic causes, it is due to the treatment of hypothyroidism are most common. In areas where the prevalence of hypothyroidism is 1:100, but nowadays it will increase 5:100 if we count the subclinical hypothyroidism cases. So it is very much common during pregnancy also. 1 in 10 pregnant female
if we go for the analysis with the TPO or thyroglobulin, we will find almost the 60% of this women are suffering with the hypothyroidism. Hypothyroidism, again, it is common in the male. If we go through the female-male ratio, it is 6:1. In India, it is almost 11% of the hypothyroidism cases are there. And UK, it is 2% and 4.6% in the USA. So what are the types of hypothyroidism? There's the congenital hypothyroidism, then primary hypothyroidism, secondary hypothyroidism, tertiary hypothyroidism, and subclinical hypothyroidism. We see about the congenital hypothyroidism, it is due to the problem in the function of the thyroid gland. That is the problem in the development or functions. It is not properly developed before birth, and it is very common problem. It is affecting 1 in a 2,500 to 3,000 births. Then the primary hypothyroidism, where pores mainly rise in the thyroid gland. When the deficiency of thyroid hormone, it is due to the inadequate thyroid hormone secretion, or it is by the problem in the thyroid hormone to release from the thyroid gland. Then the secondary hypothyroidism, when there is deficiency due to the inadequate stimulation of the thyroid and the pituitary, it is known as secondary hypothyroidism. When there is problem, it is in the hypothalamus pituitary axis with the TSH release and T3, T4 release. So with the correlation with the pituitary and thyroid is not proper, then we counter this condition under the secondary hypothyroidism. Then the tertiary hypothyroidism, main role is with the hypothalamus. Hypothalamus will going to release TRH, thyrotropic releasing hormone, to secrete the TSH. So if there is a problem with the TRH to TSH secretion, then it will come under the tertiary hypothyroidism. Now, what about the subclinical hypothyroidism? Hypothyroidism is elevated serum TSH in a patient with the normal or minimum symptoms of the hypothyroidism or normal serum level of the free thyroxine. There will be no change in the T3, T4 hormone, still TSH will rise. Sorry for the disturbances. What are the risk factors? So, as we know, women are much more likelier to develop hypothyroidism than the men to develop hypothyroidism. The disease is also most common after the 60 years or more than 60 years of age. There are many more conditions where this is more common to develop in hypothyroid states, like if someone having a thyroid problem before, such as goiter, had surgery or radioactive iodine to correct a thyroid problem, receive radiation treatment to thyroid, neck and chest, have family history of thyroid disorder, when there is a pregnancy in the past 6 months, and have Turner syndrome, a genetic disorder that affects the woman. And other disorders like celiac disease, Sjogren's syndrome, pernicious anemia, is vitamin B12 deficiency, type 1, type 2 diabetes, rheumatoid arthritis, and autoimmune disease condition, even systemic lupus erythematosus, SLE, autoimmune inflammatory condition, will also, these people having a risk of developing hypothyroidism. Now, what are the causes? There are various causes of developing hypothyroidism. Now, one of this and most common one is the Hashimoto's disease. So, Hashimoto's disease are the autoimmune disease is the most commonest condition of hypothyroidism, and it is the mainly immune-mediated system disease of the thyroid, where thyroid glands become inflamed and can't make enough thyroid hormones. Then the thyroiditis, again it is the inflammation of the thyroid. It is caused by the storage of the thyroid hormones, which lead to inflammation of the thyroid gland. Again, that is the problem in the secretion or leakage in the body, in the blood to hormonal level, and that will lead to, first of all, thyrotoxicosis, and afterwards the thyrotoxicosis after many months, there is a problem in the secretion from the thyroid again, and it becomes underactive, and this hypothyroidism will lead to hypothyroidism. Means thyrotoxicosis will lead to development into
hypothyroidism. So there are many varieties of thyroiditis, that is subacute thyroiditis, postpartum thyroiditis, and silent thyroiditis. Next is the congenital hypothyroidism. Now some babies are born with the thyroid that is not fully developed or does not properly develop, and if they are untreated, congenital hypothyroidism will develop, and there is a problem in the growth of the baby if early treatment cannot be done. Then the surgical removal or part of the thyroid or whole thyroid. When the surgeons remove the part of thyroid due to treatment of the hyperthyroidism, to reduce the secretion from the thyroid gland, a larger goiter, thyroid nodule, which are non-cancerous tumor, lump in the thyroid or small thyroid cancer, the remaining part of the thyroid will not produce the normal amount of thyroid hormone. Then people will develop the hypothyroidism. So removing of the, again, entire thyroid always result in the hypothyroidism. Next is the radiation treatment of the thyroid. So radioactive iodine is the commonest treatment given to the hypothyroidism to control the hypersecretion of the T3 and T4. After receiving this radioactive iodine, this thyroid cells will not properly able to secrete proper T3 and T4, and this condition will result again from hyperthyroidism to hypothyroidism. Next is the medicines. If someone is taking medicine or hormones related with the heart diseases or bipolar disorder medicine or cancer medicine, so several medicine can affect the thyroid, and that will interrupt the secretion from the pituitary gland, that will interrupt the secretion of TSH, and ultimately that will lead to development of lack in the secretion of T3 and T4 and lead to development of hypothyroidism. Next is the problems present at the birth. A child having a normal thyroid gland, but it is not working properly or not able to secrete hormones properly, then there will be problem in the developmental phase and all, and that child will develop into the hypothyroidism. Again, the pituitary disorder that will affect the, again, TSH secretion, mainly tumorous condition, benign tumor or cancerous tumor of pituitary gland. Separation of the TSH will be there, and again there will be a problem in a secretion of T3 and T4. Next is the pregnancy. As we know, thyroid hormone are related with the metabolism, and metabolic processes will going to alter during the pregnancy. So some people may develop hypothyroidism during and after pregnancy. That happens during a pregnancy if we are not going to treat it properly, then there will be a premature delivery or preeclampsia, and there will be a problem with the blood pressure and ultimately with the normal level. So hypothyroidism will seriously affect the developing fetus and mother also. Then again, the commonest cause is the not enough iodine. Where the areas where the food and soil or water, there will be a problem, or in the iodine contained, then mineral iodine to make thyroid hormones. There will be thyroid mainly in the seafood, seaweed, plant grown in the iodine-rich soil. So if there will be a deficiency of iodine in the soil and food, the person may develop the hypothyroidism. So what are the clinical features? As we know, there will be a primary hypothyroidism, secondary hypothyroidism. So what are the common features we will going to find out in the primary hypothyroidism? It is always an insidious process. In a starting phase, it may be asymptomatic, but most common presentation features are fluid retention, puffiness, especially in the periorbital regions, tiredness, cold intolerance, mental fogginess. Mainly, first one is the fatigue or loss of energy and lethargy. Someone wants to lie down all the time. Regardless sleep, the person is feeling unrefreshing. Okay. Next one is the metabolic manifestation like cold intolerance. There will be a weight gain due to the fluid retention and problem in the sugar metabolism. And again, the hypothermia. Person can't tolerate the cold atmosphere. Next, the weight gain.
thyroid hormone help to reduce the weight gain, that will regulate the body weight, food intake. So if there will be a problem in the thyroid secretion, a low level of thyroid hormone will change the BMI, that is the body mass index. So even mild cases of hypothyroidism, we will find the increase in the weight. Person always often reported with the puffy face and excess weight around the stomach and areas of the body. So first of all, we are going to thought about the this hypothyroidism and PCOD, and again some of the hormonal changes in the body. Next is the appetite. Again, there will be a decreased appetite and still person gaining weight. Next, the feeling cold and cold intolerance. Next is the neurological manifestation like forgetfulness, paresthesia in the hands and feet. Oftenly, there will be a problem with the nerve conduction. The person may feel the carpal tunnel syndrome, pain around the wrist and ankles and elbow. There will be a slowing and relaxation phase of the deep tendon reflexes. Even now, entrapment syndromes are there. Person may feel sleepiness all the time. Next is the muscular and skeletal system. There will be a muscle pain, joint pain, weakness in the extremities, aches, pain, stiffness, swelling of the joints, tenderness, and weakness. Next is the skin manifestation. There will be a facial puffiness, myxoedema, sparseness, coarse skin, dry skin, scaly skin, thick skin, keratonia, darkness, pigmentation, pain, especially notable in the palms and soles, or even in the deposition of the carotene, yellowish pigmentation seen in the around the eyes. There may be a macroglossia, dull, thin nails which breaks easily. Next is the decrease the perspiration. Now, what are the affection to the hairs? Halos from the scalp, eyebrows, legs, even the body parts. Now, people suffering with the thyroid problems may suffering with the alopecia. Again, it is the autoimmune condition like the thyroid disorders. Next is the mood or psychic sphere. There may be a mood change, memory change, anxiety, depression, apathy, or general lack of interest or feeling of the indifference, impaired memory function, less attentiveness, concentration, low mood, slower thinking, speech, forgetfulness, impaired memory, inability to concentrate, some of the personality changes, bipolar disorder, and dull facial expression. Again, dementia, which is more common after the 60 years, and thyroid will contribute in it. Then the frank psychosis like myxoedema, madness. What are the symptoms we are going to observe in a GI tract? It's common constipation. Usually the doctors consider constipation if someone have a less motility of abdomen, less than 3 motility per week. But over here, there may be a hard or difficulty in passing stool. There may be due to the inactivity or sluggishness of the small intestine and colon. Again, it is comes with the hormonal disturbances, so it will affect your female menstrual cycle also. So there will be a presence of menorrhagia or secondary amenorrhea. Sometimes patient comes with the amenorrhea and we will going to find out about the hypothyroidism as a cause. Next is the menstrual disturbances, impaired fertility. It's commonly observed with the infertility during the infertility treatment also. Then again, heavy or irregular menstrual periods, spotting between the periods. Hypothyroidism causes these problems because it affects the impairing the degradation of the estrogen and reducing the amount of the sex hormone binding globulin. What are the changes are observed around the eyes? There will be a peri-orbital swelling due to the infiltration with the mucopolysaccharide or hyaluronic acid. There may be a droopy eyelids. In morning, person will face
difficulty to open two eyes due to the heaviness of the upper eyelids especially. Next, problems in the hearing, swelling in the throat like a goiter, enlargement of the thyroid gland which appears as a swelling at the base of the neck. Then other symptoms like cough, hoarseness, heaviness, problems in the swallowing and breathing difficulties. Next, high cholesterol. Low hormone level mean that liver struggles carry out the functions due to the deficiency of thyroid hormone, and again there will be a rise in a blood cholesterol level. So researchers suggest that there will be a 30% individual with the high cholesterol having a history of underactive thyroid gland. Then again, there will be a change in the cardiovascular system. There will be a slow heart rate due to deficiency, again due to the adrenergic effect or stimulation of the thyroid hormone. Enlarged heart on examination. Now, person will suffering with the cardiomegaly. It is due to the pericardial effusion. There will be a include the changes in the blood pressure in a heart rhythm. Person will suffer or complaining about the palpitation also. Then bradycardia, weakness, dizziness, again breathing problem on the slightest work or slightest exertion. They will feel low, such as high and low blood pressure, frequently changes in the blood pressure, and that this condition will lead to heart failure also. Next is the late symptoms. After a certain time, a person will develop in changes in a taste and smell, hoarseness of the voice, puffiness of the face, hands, and feet. Then slow speech, difficulty in talking. Then thickening of the skin and pigmentation of the skin, especially around the neck and breast. Then thinning of the eyebrows, low body temperature, slow heart rate, pleural or abdominal effusions. It is very late to develop. Then what are the physical signs? Weight gain, slow speech and movements, dry skin, then jaundice, pallor, coarse brittle hair, loss of scalp hair, axillary hair, pubic hair, dull facial expression, periorbital puffiness, and macroglossia. Then physical signs, goiter, hoarseness, decrease in the systolic blood pressure, bradycardia, pericardial effusion, abdominal distension, ascites, hypothermia, non-pitting edema, even pitting edema in the lower extremities due to the accumulation of the fluid, hyporeflexia with the delayed reflection. Next, Hashimoto thyroiditis, which is commonest cause of hypothyroidism. There will be a symptoms like fullness of the throat, painless enlargement in the throat, exhaustion and neck pain, sore throat, or both. Next, what are the symptoms of secondary hypothyroidism? There may be a dry skin but not very coarse like the primary one. Then the skin depigmentation, hair loss, minimum macroglossia, atrophic breast changes, then amenorrhea rather than menorrhagia. Menorrhagia is observed in a hypothyroidism. Then the low blood pressure, heart is small, then no serious pericardial effusions and hypoglycemia. Next, myxoedema coma. It is the severe condition, or you can say serious acute condition developed in the hypothyroidism. This is the altered mental status, hypothermia, bradycardia, hypercapnia, hyponatremia, and cardiomegaly. Now, what are the symptoms we will going to observe in a hypothyroidism in infants? There may be a feeding problem, poor growth, poor weight gain, constipation, poor muscle tone, dry skin, hoarseness, or hoarse crying, enlargement of the trunk, that is macroglossia, and then the jaundice and umbilical hernia. Then if we are going to observe the hypothyroidism in a children and teens, there will be a poor growth, leads to short stature, delayed in a development of the permanent feet, delayed in a development of the secondary sexual characteristic, delayed in a puberty, poor mental development are there. Next, diagnosis of the hypothyroidism. First of all, we will going to estimate about the thyroid stimulating hormone, then the T3 level, pre-T3, pre-T4 level, then the thyroid antibodies, then thyroglobulin. Now, if we need the scanning of this
enlargement, goitrous enlargement, we will go for the sonography of the thyroid gland. So thyroid scan is needed for the enlarged goitrous thyroid. Then we will go for the ultrasonographical analysis to find out the benign and malignant changes in the thyroid with the hypothyroidism. Next, what are the complications we are facing with the hypothyroidism? Goiter is the larger thyroid enlargement. There will be a difficulty in swallowing and breathing. Again, heart problems. So hypothyroidism leads to increase in the heart risks, heart disease risks, leads to heart failure. As we seen, there will be an increase in the bad cholesterol, and that will contribute in a changes in a heart rhythm and lead to cardiomegaly, and that will lead to heart failure. Then the peripheral neuropathy. So long term without treatment, hypothyroidism will lead to damage to peripheral nerves, and they will develop a problem in the brain and spinal cord nerve conduction to the body. And again, there will be a development of peripheral neuropathy, which causes pain, numbness, tingling, especially in a periphery of the body, means in the arms, in the palms, and in the legs. Next, the infertility. So low level of thyroid hormone having a problem with the ovulation, and that will limit the fertility. And by this way, they will harm the fertility and lead to infertility. Next, the birth defects. There will be a problem in the growth of the baby. Next, myxoedema, coma. So what are the treatments? So in the conventional medicine, they are just supplying the thyroid hormone which are lacking. They are giving thyroxine, a synthetic medicine, as a supplementation to the body. And there will be again a problem with the TSH and again T4 level. So regularity of this dose will be needed. And again, this synthetic hormone will produces the some of the other complications in the body, like urticaria and pruritus and rashes, flushing, even the angioedema, various GI symptoms like the abdominal pain, nausea, vomiting, diarrhea. Then fever is there, arthralgia, pain is there, then the serum sickness and wheezing. Now comes our part, homeopathic approach. First of all, let us discuss about the GNM theory. What GNM theory suggests us. So according to German New Medicine, so homeopathy today is the rapidly growing system, and it is now being practiced all over the world. So there will be a strength lies in evident effectiveness and holistic approach, individualistic approach, and that will balance the mental, emotional, and spiritual and physical level of the body. And we will consider individuals' mental and physical symptoms. So it is essential to note the homeopathic medicine for the thyroid is on the basis of the various factors like onset of the disease, how the severe it is currently, then age of the patient, then presence of the other autoimmune disease condition. So our aim is the stimulation of the natural secretion of the T3 and T4 hormones from the body and stimulate the body's natural healing abilities. So according to German New Medicine, it is the alternative healing approach by understanding the emotional or psychological stressors to contribute to disease. So disease originate from the dynamic disturbances and followed by the functional and pathological changes. So thus morbid condition starts from the conflict in the cycle level and later it reflects on the body. So common feature is the disturbance at the all levels of the man. So development and function of the thyroid gland. As we know, the thyroid gland is developed from the endoderm. The thyroid gland is situated in front of the neck, and originally thyroid gland primary function is the production of the thyroxine, as we already discussed that. So initially the thyroid gland was the exocrine gland excreting hormones into the directly ingoing and outgoing secretion of the intestine. So it is maintaining the
food and elimination of feces. So after the gut had broken open and thyroid becomes the endocrine gland and releasing thyroxine directly into the bloodstream. And this thyroxine again having a affinity to control the various levels of GI tract and brain because it is developed from the endoderm. So according to GNM theory, brain level regulations are there. So with the right half of the thyroid gland, it is controlled by the right side of the brainstem, and left half of the thyroid gland, again it is controlled by the left brain stem. So there will be not a crossover correlation with the brain or organs. Same side, same organ affections are there. Next, it is about the conflicts. First of all, biological conflict. So it constitutes with its role in the digestion. The biological conflicts links to the thyroid gland is a morsel conflicts. So right half of the thyroid gland is related with the ingoing morsel that is not being fast enough to catch morsel. Such as morsel concert, as for example, it is related with the job, a position, a promotion, or contract or business or a purchase one strongly desire but not too slow or grab. Now someone tries to gain something but he or she is not able to gain it or hold it or grab it. The expected morsel could also relate to a person one is too slow to catch or to get hold it of. Again, left side is related with the outgoing morsel, but means not being fast enough to eliminate a morsel. This could be a term paper, any kind of goods, foul soap or person. One has to slow to get rid of an apology or a proposal that was expressed too late. So people who are driven to get things done, who have professionals and activity that involve the competition, like in a business, managers, sales agents, vendors, athletes, and sports competitors who are under the deadline pressure, journalists, manufacturer, or consultant, they are uh, taking pressure by working for 2 days on a sons of the single mother, daughters of the single mother, having two jobs are more susceptible to experience these conflicts. And children and adolescents suffer from this thyroid conflict when they are pursued by your parents or teachers or coach that you are too slow to do this. This too slow feeling will develop into the left-sided thyroid disorders. So we're going through this conflict active stage cycle. This right and left side. First of all, this right one will active. Then there will be an increased secretion in the thyroxine hormone, and that will lead to thyrotoxicosis. Then overactive thyroid due to enlarged thyroxine production. Persons with the overactive thyroid are often overexcited, nervous, irritable, and have trouble with the sleeping and high blood pressure and typically isolated in a systolic hypertension. They will develop a hot nodule, and this hot nodule again in a healing stage will develop in a underactive secretion of the thyroid gland. There will be decrease in the thyroxine secretion, and this will result in the development of the underactive thyroid, that is fatigue, low energy, insufficient production of the thyroxine. There will be slowness in the body's metabolism. So what are the homeopathic medicines indicated for this hypothyroidism? First of all, thyroidinum. This is the top grade medicine for the hypothyroidism. It stimulates the functioning of the thyroid gland. It will not act like a synthetic hormone thyroxine. It will stimulate the original secretion, natural secretion from the thyroid gland. So persons who are having a puffy face, weight gain, tired easily, want to lie down all the time, oversensitive to cold, even hands and feet remain cold.
dryness of the skin, irritability, weak memory, tingling sensation, need this thyroidinum. So key indicators are puffy face, weight gain, tiredness all the time, and skin problems due to underactive thyroid. Next is the calcarea cough. It is highly recommended when there is excessive weight gain. There is increased sensitivity to cold, marked weakness, menstrual irregularity like profuse menses, then it will continue for a longer duration. Now, if it remains cold, then excessive, you can say, weight gain with constipation, then fair, flabby, flatty persons, then craving for boiled eggs, desire for indigestible things like chalk, pencil, lime, fits, overworked, exhausted person, forgetful, confused, misplaces, and expresses himself wrongly. Next, natromure. Natromure will be the specific medicine in a person suffering with the depression and sadness. It is a very good medicine for the hair thinning due to the thyroid disorders also. Then it will be indicated for the person who are frequently feel exhausted, tired, sleepy all the time. Weakness, moreover, felt in the morning and in the bed. Then numbness, tingling, dryness of the skin, sweating of the palms and hands, depression with the weeping bouts, then hair thinning and hair fall. Next is the sepia. It is very big, pale yellow face, extreme sensitivity towards cold, feels cold all the time, even in a warm room. Then patient 6 with the cross leg, menstrual irregularities are that too early, too profuse, heavy menstrual period in a primary hypothyroidism. Then women with the low libido is also indicated in case of infertility due to the decrease in a sexual desire, constipation, hard, difficult stool, extreme intolerance of the cold, even in a warm surrounding, faintness filling in the abdominal, hair loss, and desire for pickles and acidic foodstuffs. Graphitis, a person having an affinity towards the GI tract, especially constipation, difficulty in passing lumps or stool, feeling of the fullness in the abdomen and gas. Then skin complaints are prominent: roughness of the skin, dryness of the skin, coarse skin, eczematous eruptions with discharges. It is indicated in obesity with the oversensitivity towards cold and dryness of the skin. Next is the lycopodium, a physically weak person with the increased irritability, with the premature graying of the hair and hair fall. Then yellowishness of the face with the darkness around the eyes, craving of the sweet hot foods. Then the acidity in the evening, flatulency, constipation with the sensation of incompleteness like nux vomica. So digestion will be big. Aggravation mainly seen in the 4 to 8 p.m. Craving for sweets, prefers hot food and hot drink. Next is the iodine. Now it is indicated on a person where person loses his or her weight very quickly. So tendency to eat at regular intervals. With eating also they are losing their weight. So excessive warmth and need to stay in a cool environment, anxiety about the present, excessive palpitations. So patients having a dry skin, halos, feeble muscles, puffy face, swollen face, mental and physical lethargic condition, weight gain, severe exhaustion, fatigue, ravenous hunger with the looseness of the face like natural youth, anxiety, increased palpitation, great debility, and slightest effort and use perspiration like kalika. Next, lachesis, feeling of extremely hotness and tightness of the clothes, especially indicated during menopausal age. Generally sad with no inclination to work, they don't want to do anything, then tendency to stay aloof and alone, then excessive talkativeness with or without topics, women around the menopausal age. Next, the anacardium. It is suited to person having bad memory or absent-mindedness. It is indicated for the myxoedema.
madness and coma also. So there will be a lack of confidence in himself. They are very easily offended. Profound depression, tendency to use foul and violent languages, weak digestion, fullness and distension of abdomen, and dyspepsia. Next, the Baraita cough is indicated in Psi persons, Psi strangers. Then weakness of the memory, loss of memory, especially in a children, is indicated for the cretinism also. So childish, thoughtless behavior, slow mental graphs, backward children, chili patient. Next is the conium maculatum. It is indicated for the old maid and bachelors. Weak memories, slow to gaps, difficult to understanding, constipation, stool passes on alternate day, menses are too late, irregular, and scanty menses. It is indicated especially for the secondary hypothyroidism. Next, tuberculinum. It will be used as a starting drug for beginning of the case of hypothyroidism. Next is the nux vomica. Nux vomica, again, irritable person, sensitive towards external impressions, temperamental changes in a mental sphere. There may be an obstinate constipation, unsatisfied stool, desire for alcoholic drink, coffee-like stimulants, fatty food, fried food. Then menses are too early, last too long, and always irregular and black blood with fainting spells. Next is the selenium. Again, selenium present with the marked mental and physical weakness, great fatigue from which he seems unable to recapitulate from the rest. So weakness in the hot weather, dry hacking cough with weak feeling in the chest, weak spine as a paralyzed, sleeplessness, severe hair fall, constipation with inactivity of rectum. Next is the Kali cough. Again, weakness, perspiration, and constipation are very marked. Then it is indicated for vitiligo, warts, eczema, urticaria, even hair loss, muscular pain, especially backache, heavy menstrual bleeding, with the digestive symptoms like acidity, piles, and gastritis. Next, bromium. Bromium, again, a defecting medicine where persons are very anxious, apprehensive, great depression of the spirit, having stony hardness of the glands. Then the patient suffering with the emaciation, general weakness, perspiration, limbs are weak, and there will be a prostration. Next is the apocynon. Again, it is indicated in a drop C, swelling in the every part of the body, low spirited persons, nervous, with the roughness, prostration, and operation in the epigastrium, metrorrhagia, in a problem with the irregularity in the menses. Next is the buforana. It is indicated for prematurely senile people in the feeble-minded children. There will be a problem in the secretion from the gland. Persons are restless. Then idiotic childish behavior, swelling of the body, and menses are too early, too copious with the clothes. Next is the parampose. It is again indicated in the hypo and hyperthyroidism. It will use to reduce the inflammation of the body and to regulate the immune system of the body. Next is the phytoleca, having a neck pain due to the enlarged thyroid, tender nodule. That helps to reduce the weight. It is indicated in a weight gain and constipation, and this remedy will help to reduce the inflammation. Then the spongia, again it is indicated for the person having a inflammation. Then the thuja occidentalis, again a medicine for the weight gain and weight loss. There are many repertorial aspects are there to find out the exact medicine for the thyroid disorder. We may find the rubrics like hypothyroidism, myxoedema, and thyroid gland in a cretinism. If we are going to the Zomeo software, we will find the many rubrics related with the thyroid conditions. We are going to the Harring's guiding symptoms. We will find the many single indicated medicine with the one-liner rubric related with the thyroid gland. If we are going to the miasmatic approach, we will find hypothyroidism
If there will be a decrease or secretion due to the iodine deficiency or developmental defect, ectopic thyroid, it will come under SORA. Then there will be a problem in the hypothyromo pituitary ovarian axis or thyroid axis. Then it will comes under the primary hypothyroidism. If it will comes with the hyperplasia and tumor-like growth. If we are going to the hyperfunctioning only with the multinodular goiter, it will comes under the tuberculinum. And if we are going to the congenital anomaly, it will comes under syphilis. In a complementary factors, we are supplying this food micronutrient, that is omega-3 fatty acid or tyrosine or vitamin B complex or iodine rich food to combat the action of the hypothyroid gland. So various supplementation are included through diet to combat the hypothyroid state. We're going to discuss one case. Will take 5 minutes, sir. Okay, doctor, just only 5 more minutes remaining. And we Yes, sir. usually have a discussion soon after. Yes, sir. 5 minutes are there for one case only, sir. Oh, okay, you may continue. Okay, thank you, sir. So a woman comes at the clinic at the 32 years with the symptoms of hypothyroidism. She was coming with the problem of the menstrual irregularity, absence of menses since last 3 months. And if you are going to the graphical presentation and past history of it, there is a problem in the if we are correlated with the GNM theory, there will be a problem in a right-sided thyroid disorders. Originally, this menstrual irregularity is developed due to the hypothyroidism, which are diagnosed at the age of 29 years before his after his marriage. So, what are the physical changes? Craving for sweets, desire to lie down and do nothing, appetite are almost normal, thermally chilly, sound slit, dreams of falling in doing jobs, scolding by boss, expelled from the job, she is fired from her job, then right-handedness, sensitivity towards the cold, and habits of coffee. Next is the mentors. Uh, Many a times she feels that horrible things happening to her. She feels like losing job, scolded, very sensitive towards the people around her. Every time I will work and will not getting the result, then I'm not able to work properly. She is keeping from the work. She is ruining her professional life. Then she has feeling of I want something, but due to headache and weakness, I'm not able to do anything. Now memory is weak. She forgets the thing after keeping them. Intellectually, she is good, but will is weak. Always wants supports and suggestions from the others. So this shift are from SORA to psychotic. First of all, she developed the hypothyroidism, then she developed the menstrual irregularity. So according to GNM theory, there will be a right-sided nostril filling and right-sided thyroid affections. Then the indicated medicine in this case is Calcarea calf. So after giving Calcarea calf 200 single dose, there will be improvement in the thyroid TSH secretion. And after this, you can observe in the report, almost thyroid TSH comes under the normal limit. Then at that time again I was repeating this thyroid in Calcarea cup 200, and lastly he comes with the normal report, and at that condition I am to stabilize this normal level of the thyroid, I was prescribing Calcarea cup 1m to come back this horrible dreams and healthy mind and psychic level. So conclusion, homeopathy is not only treat the physical complaints, but it also treats holistically person as a whole. So it will treat the physical and mental symptoms
somatopsychic fear of the disorder. And by this way, we will able to treat the autoimmune disease conditions by this humanistic approach. Thank you. Dr. Vaidehi, it's really a wonderful session. You covered almost all part of this program within 1 hour. That's something great because even what are the signs and symptoms, what are the things really make a person thyroid disorder, and what are the things that we have to look into when you take a case, and how will you analyze the case, and what are the symptoms into rubric and all those things in a short span. And even you explained more about the GNM theories also. That is also very good, very interesting. And last, you covered almost all medicines on which are usually used during the thyroid treatment. And anyway, it's really a very good session. And what's your opinion on thyroidinum and its use in thyroid disorders? It is giving a very good result as a sarcode. Allopathic science are prescribing, or alternative science are prescribing thyroxine as a supplementation, and our thyroidinum is capable enough to produce thyroxine itself from the body by analoging effect, organopathic effect. He will becomes or going to have a healthy thyroid gland. Then by this analogic effect, our body will secrete natural thyroxine. So we don't need to supply this artificial or synthetic thyroxine to a person. Body will try to secrete this thyroxine normally. Yes, whether you use it as a complementary medicine to the constitutional one, or you go ahead with the thyroidinum itself, whether it's a low potency, or whether you prefer thyroid and 10 50 like that potency. Sir, if we desire the acute, like physiological effect, if person are coming with the high level of this change in the TSH secretion, to first of all, to control that TSH secretion, we can prescribe thyroidinum in a low potency and frequent doses. But if person is stable and having don't have much more effect, and if we are going to find out the exact cause on the mental plane with the physical changes, we are going through the constitutional medicine only, and we will use this thyroidinum as an intercurrent medicine if we need it. Otherwise, we are not going with thyroidinum in each and every cases, because we have many medicines to prescribe in a various condition and normalize the thyroid secretion. One more condition. What's the percentage of these thyroid disorders in Gujarat as far as your findings? So nowadays, autoimmune disease conditions are rising day by day, and after COVID, it's like a blast. Now, many more thyroid disorders are there, many more skin troubles, urticaria rash are there, many PCOD patients. If we are encounter the PCOD patient, we are going to find out about the hypothyroidism and diabetes mellitus. Okay. So it is almost more than 20-25% ratio are there in a Gujarat, or especially both the plane, hypothyroidism and hyperthyroidism. Whether most of the people directly come to homeopathic clinic, or whether after they're taking some allopathic medicine they are coming, what kind of proportion you find in that? Sir, during this era, patients are aware with the homeopathic medicine, and as they know that with the conventional treatment of medicine, they has to take thyroxine supplementation for lifelong with the changeability of dose. So nowadays, people are directly coming for the hypothyroidism treatment to homeopaths, because they are knowing that we can stabilize this normal thyroid secretion. What kind of propaganda you people make in your, what kind of support you are getting from Gujarat government in all these things? Sir, we are not getting direct support from the Gujarat government,
But if we are going for the research purpose, nowadays we are giving grants for the research projects and all, like the ICMR and all. They are giving this grant. Again, this STH are going on for the students. So sometimes we are going through the STH proposals also with this thyroid disorder with the students. So they will get the grant from the NCH for this project. So directly we are not getting support from the government, but we are finding it out. Okay, how many homeopathic dispensaries and hospitals are there in Gujarat, as far as you know? Sir, there are many homeopaths. I belongs to Rajkot only now. There are more than 8 colleges are there of homeopathy. Oh, yes. The how many government hospitals? How many government hospitals Sir, are? there are no any government hospitals belongs to homeopath. That's what I'm saying. We are not getting direct support from the government for the development of the homeopathic hospitals. So you will have to, you people have to make the Kerala model there, so that here in Kerala nearly 1,000 homeopathic dispensaries are run, and government medical officers are there, and we have nearly 40 government hospitals here. So if you propose So like now scenario is started. Homeopaths are placed in a RBSK and NRHM level, as the PHC and CHC level as a medical officer. So time comes with the homeopathy that we will going to start homeopathic hospitals in Gujarat also. okay, thank you. Now it is up to Dr. Ram Paresh Shah to say vote of thanks to the session also. As we Oh, very thanks, Dr. Videhi Bhatt. Great describe the thyroid gland and endocrine glands deficiency. बहुत thank you. Thank you, sir. What the main cause of disease according to law of homeopathic science, SORA, psychotic and syphilitic. SORA is called name of electrical engineer. Vital force is the three engineer. So electrical engineer deficiency of electron is called body disease, and psychotic is a mechanical engineer, damage of organs, and chemical engineer, harmonial discharge, deficiency of harmonial discharge is called name of chemical engineer. It is vital force is a three engineer, a main cause of disease according to law of homeopathic three, SORA, psychotic and syphilitic. थैंक यू IFPS सभी के तरफ से और सभी को जो थैंक यू वेरी मच. Thank you. Okay, Dr. Amir Malik is there, but sir, already we have covered. You can speak only just 1 minute, sir, because we are about to conclude our English session. Thank you very much. Namaskaram, greetings to all our honorable members of IFPH, and special thanks and words are not enough to Honorable Dr. Vaidhehi, sorry to say, Vaidhehi Bhatt. Vaidehi, sir. Yeah, thank you very much, Honorable Doctor. You have shared excellent information. I really appreciated all the details. And I would like that you have some words on IPTH, the parathyroid, and the hyperthyroidism. It is also very important. And the peoples are very much disturbed regarding the parathyroid glands disease, sodium and calcium synthesis when abnormal. They don't have any medicine except that they have to remove the thyroid. So in the details, what the details you have given for the autoimmune disorder, the hypothyroidism, I believe in our homeopathic medicine system, there is 99% cure of the hypothyroidism. But we should also highlight
that hyperthyroidism and parathyroid diseases can be also cured by the help of homeopathic medicines. Third, I have found, I will give a little conclusion, sulfur, only sulfur, have this ability to handle the parathyroid, thyroid, and hypothyroidism. And calcareous iodide and sulfur iodide also works very well. They should also be highlighted for the parathyroid results. It's very good medicines. And congratulations for that detail you have been given for the hypothyroidism regarding food, supplements, vitamins, homeopathy, miasm. It's really great lecture. It's a great session. Thank you, sir. God bless you. Lot of Thank you so traditions much. to you. God bless you. Have a blessed day. And trillions of Thank you, sir. thanks. That's a good words Thank you, of sir. good words from Dr. Amir Malik from Pakistan. And with that, we come to the end of the session. And tomorrow we will have a session by Dr. B.D. Patel from Bangalore on a subject constipation, diarrhea, and homeopathy. Sir will be presenting cases, a lot of cases tomorrow. Will be that will also one of the best presentation you can expect from the international session. And with thank you, Dr. Vaidehi. But once again, with that, Thank you, sir. Thank you, sir. thank Thank you, you, sir. thank you all. Thank you. It is over to Dr. Shaila to begin the Malayalam session. Thank you. Thank you, Dr. Dhanesh. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് IFPHന്റെ വെബ് പരമ്പരയുടെ 1159 ദിവസമാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അട്രോപിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ്. ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി നമ്മുടെ സൂമിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കും മുൻപായി ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഇന്നത്തെ വിഷയം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്കിൻ ഡിസീസിൽ ഒരു ധാരാളമായി നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ഒരു സ്കിൻ ഡിസീസിന്റെ ഒരു ഡിവിഷൻ, ഒരു ഭാഗമാണ് അട്രോപിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആമുഖമായി 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ആമുഖമായി ഡോക്ടർ ധനേഷ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു. ഡോക്ടറെ ക്ഷണിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും വളരെ നല്ല ഒരു ചർച്ചയാണ് നമുക്ക് ഈ വേദിക്ക് വേണ്ടത്. കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ജൂനിയർ ഡോക്ടർമാരുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഡോക്ടർ ഈ ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് ഈ അറ്റോപിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്ന വിഷയം നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്കെടുത്തത്. തീർച്ചയായും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ഡോക്ടറും ഈ വേദിയിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും മനസ്സിലാകാവുന്ന വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു രോഗമാണിത്. പക്ഷെ വളരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രോഗം തന്നെയാണ്. നാടൻ ഭാഷയിൽ കരപ്പൻ എന്ന് പറയും. ഈ കരപ്പൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതെന്തോ ആയുർവേദക്കാരുടെ കുത്തകയായിരുന്നു ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇന്നിപ്പം ഹോമിയോപ്പതിക്കാരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ്. നമ്മളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ഇതിനെ നമ്മൾ വെറും ഒരു സ്കിൻ പ്രോബ്ലമായിട്ട് മാത്രം കാണാതിരിക്കുക. നമ്മളൊരു കേസ് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഒരു വലിയ ഒരു രോഗത്തെ കാണുന്നത്, അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രോഗത്തെ വളരെ വേഗം മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. പെർമനന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. സാധാരണ ഇന്നിപ്പോഴും വരുന്നത് നമ്മളുടെ മിക്കവാറും പേഷ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഈ പീഡിയാട്രിഷ്യൻ അതുപോലെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ്, സ്കിന്നിൽ എന്ത് വന്നാലും ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് കാണണം. റെസ്പിറേറ്ററി സംബന്ധിച്ച് എന്ത് വന്നാലും പീഡിയാട്രിക് ഡോക്ടറൊക്കെ തന്നെ കാണണം. അല്ലെ അതിൽ തന്നെ റെസ്പിറേറ്ററി മെഡിസിൻ ഉള്ളവരെ കാണണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കാലത്താണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് അല്ലെ ഒരു
സാധാരണ ഇത് കുട്ടികളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. വലിയ ആൾക്കാരിലും കണ്ടുവരാറുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഇതിന് ഇപ്പം ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും കാണുന്നത്, അല്ലെ എവിടെ ആണെങ്കിലും കാണുന്നത്. പിന്നെ അൺനോൺ എതിയോളജിയും പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ അൺനോൺ എതിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങളും സമ്മർദ്ദങ്ങളുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് അലോപ്പതി മെഡിസിൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കുറെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് പോലെയും ഇങ്ങനെ ശരീരം നാടൻ ഭാഷ പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരീരം ചൂടായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ കേസിലും ഇതിന്റെ കാരണത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സോപ്പിന്റെ അലർജി ആയിട്ടുണ്ടായ ചൊറിയാണ് സാറേ, അല്ലെങ്കിൽ ലോഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം നിരന്തരമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളും രോഗികൾ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ ട്രാപ്പിലൊന്നും വീഴാതിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. നമ്മൾ നമ്മളുടേതായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കണം. ഉദാഹരണമായിട്ട് റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു കേസ് വന്നു. അത് ആ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഏകദേശം 10 മാസം പ്രായമുണ്ട്. അപ്പോൾ ചോദിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവര് ആദ്യം ഒരു 5 മാസമൊക്കെ ആയപ്പോൾ തൊട്ട് കുട്ടിക്ക് നല്ല പനിയൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവര് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പീഡിയാട്രീഷ്യൻ തന്നെയാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വീണ്ടും പനി വന്നപ്പോൾ അത് ന്യൂമോണിയ പോലെയായി. അപ്പൊ വീണ്ടും അന്ന് ഹോമിയോപ്പക്കാരോ ആയുർവേദക്കാരോ അല്ല ചികിത്സിച്ചത്, അവര് തന്നെ ചികിത്സിക്കുകയാണ്. ആ ചികിത്സയുടെ ഇടയിലാണ് ന്യൂമോണിയ ആയത്. അപ്പൊ ന്യൂമോണിയ ആയപ്പോൾ 10 ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്ന് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ശരീരം മൊത്തം പരട്ട ചോറി പോലെ ആയി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ കരപ്പനായി. ഉടനെ തന്നെ അവര് പീഡിയാട്രിഷ്യൻ ഈ കുട്ടിയെ ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ അടുത്ത് വിടുകയും ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിന്റെ മരുന്ന് തുടരുകയും ചെയ്തു. ഏകദേശം 2-3 മാസങ്ങളോളം ട്രീറ്റ് ചെയ്തതിനിടയിൽ ധാരാളം മരുന്നുകളും ഓയിൻമെന്റുകളും ഒക്കെ കൊടുത്തു ഈ കുട്ടി കഴിക്കുകയും ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടും ഇതിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ആരോ പറഞ്ഞറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഈ കേസ് എടുത്തു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ബാക്ക് ഹിസ്റ്ററിക്കാണ് നമുക്ക് പ്രാധാന്യം. എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പനി വന്നപ്പോഴേ പനി സപ്രസ് ചെയ്യുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ വീണ്ടും ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ചെന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ കുട്ടിയുടെ ഒരു രീതി വെച്ച് ഞാൻ സാധാരണ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസുകളിലൊക്കെ നമ്മളത് ട്യൂബർക്കുലിനെ കൊണ്ട് തുടങ്ങാറുണ്ട്. കാരണം അടുപ്പിച്ച് പനി വരുമ്പോൾ അത് ട്യൂബർക്കുലാർ ടെൻഡൻസി ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് അത് കൊടുത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് കുട്ടിയുടെ പിക്ചർ ക്ലിയർ ആയി വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ പിക്ചർ ക്ലിയർ ആയി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു ടിപ്പിക്കൽ പൾസാറ്റിലെ കേസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് സ്കിന്നിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ആ സ്കിന്നിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇതെല്ലാം കൂടി തലയിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് പശ പിടിച്ച് മുടിയെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു മെഡിസിനോട്ടല്ല പോയത്, അത് ടിപ്പിക്കൽ മെസീറിയത്തിന്റെ സിംറ്റംസ് ആയിരുന്നു. അപ്പം ആ മെസീറിയം 30 ആണ് കൊടുത്തത്. അതിനുശേഷം കാര്യമായിട്ട് മരുന്നുകൾ ഒന്നും തന്നെ കൊടുക്കാതെ അത് വളരെ വേഗത്തിൽ കരിയുകയും എന്നാൽ ഒരു 2-3 മാസങ്ങൾ ശേഷം റെക്കർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ റെക്കർ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ആണ് കുട്ടിയുടെ ശരിക്കും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സിംറ്റംസ് എല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ ടിപ്പിക്കൽ പൾസാറ്റിലെ കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് പൾസാറ്റിലെയാണ് പിന്നീട് കൊടുത്തത്. അതിനുശേഷം നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ഇപ്പൊ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുകയും അതിൻ്റെയൊക്കെ കുറെ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മുടെ ഈ സൂമിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചയായതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഷെയർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ രീതിയിലാക്കിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്ത് ഒരു മരുന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു മരുന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. സാധാരണ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്തൊരു പരിപാടിയുണ്ട്, എല്ലാവരും നല്ലപോലെ എണ്ണ, പണ്ട് കാലത്ത് ഞാനും അത് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. കാരണം ആൾക്കാര് തേങ്ങ പിഴിഞ്ഞ എണ്ണ ചൂടാക്കി ഇങ്ങനെ ഉരുക്കിയ എണ്ണ എന്ന് പറയും, ഉരുക്കിയ എണ്ണ പുരട്ടുന്ന ഒരു ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം അത് അടുത്ത വർഷമൊക്കെ റിക്കർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ഒന്നും തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ വന്നപ്പോൾ ഈ റിക്കറൻസ് കുറഞ്ഞു കിട്ടുകയും അത് തന്നെ അവർക്കൊരു നല്ല ആശ്വാസമാകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഓരോ ഡോക്ടർമാരും വ്യത്യസ്തരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാകാം, വ്യത്യസ്ത മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായ ചർച്ചയിൽ മറ്റുള്ളവരും അഭിപ്രായം പറയും. ഞാൻ അതിനൊന്നും എതിരല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി ഫിലോസഫിക്ക് അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാവുന്നതാണ്. ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ ആമുഖമായിട്ട് പറയാൻ. നമുക്ക് ഒത്തിരി ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചികിത്സയുടെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്ത്
ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഏകദേശം ഒരു 30-20 വർഷം മുമ്പൊക്കെ ഉള്ള കരപ്പന്റെ ഒരു തോത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പോ അത്രയൊന്നും കരപ്പൻ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. അന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കരപ്പൻ വന്ന് ഇങ്ങനെ മീശ പോലെ 2 സൈഡും ഉണങ്ങി പിടിച്ചിരുന്ന ഒരു കേസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ അലോപ്പതിയിൽ അവര് ഇക്ഷ വരച്ചതാണ്. അത് ജസ്റ്റ് അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പൾസാരില എന്ന മെഡിസിൻ കൊണ്ട് മാത്രം മാറിയിട്ടുണ്ട്. പൾസാരില തെറാപ്പി. അന്നൊക്കെ ഞാൻ വണ്ണം ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ എനിക്ക് പേടിയുള്ള ഒരു കാലമാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയ കാലത്ത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഓരോ കേസിലും നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. കറക്റ്റ് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ആ പിക്ചർ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണോ കാണുന്നത് അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം സ്കിന്നിൽ കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സ്കിന്നിൽ വരുന്നത് എല്ലാം നല്ലത്. കാരണം സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓർഗൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കരപ്പൻ വരുന്നത് ഈ ശ്വാസം മുട്ടൽ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട്. ഇത് സപ്രസ് ചെയ്താലും റെസ്പിറേറ്ററി കംപ്ലൈൻസ് വരുമ്പോൾ അത് സപ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കരപ്പൻ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുട്ടികളിൽ പിടിവാശി, കൂടുതൽ വിഷമം, സങ്കടം, ഇതൊക്കെ കൊച്ചു കുട്ടികളിലും ഉണ്ടാകും. ഇതെല്ലാം രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാം. അപ്പൊ അവരുടെ ആ വിഷമങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെ സ്കിന്നിലൂടെ പ്രതിഫലിച്ച് ഇങ്ങനെ രോഗാവസ്ഥയിൽ എത്താവുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഏത് കേസിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എന്ത് മെഡിസിനാണോ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് ആ മെഡിസിൻ തന്നെ കൊടുക്കുകയും അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്താൽ നമ്മൾ വിജയിക്കും. എപ്പോഴും സ്കിന്നിൽ മെഡിസിൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. ഇത്രയാണ് എനിക്ക് ഈ ആമുഖമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. നന്ദി ഡോക്ടർ ധനേഷ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആമുഖമായി തന്നെ പറഞ്ഞു. ധനേഷ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കുട്ടികളുടെ മാനസികാവസ്ഥയ്ക്ക് ഈ രോഗമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം എൻ്റെ മകൾക്ക് കൊച്ചിലെ എനിക്കിപ്പോഴും നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. എനിക്ക് ചിക്കൻ പോക്സ് വന്ന് കുട്ടിയെ ഒരു 6 മാസം ഒക്കെ ആയപ്പോ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു. എനിക്ക് ചിക്കൻ പോക്സ് ആയിട്ട് കിടന്നു. പക്ഷെ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പാലൊക്കെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മുലപ്പാലൊക്കെ കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കുറവായിരുന്നു. എന്നാലും പേടിച്ചങ്ങനെ മാറ്റി. അതിനുശേഷം എൻ്റെ ചിക്കൻ പോക്സ് മാറിയ ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ വട്ടത്തിനൊരു കരപ്പൻ, അതിനെ തീക്കരപ്പൻ എന്ന് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൻപുറത്തൊക്കെ പറയും. തീക്കരപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗവും തീ വീണ പോലെ ചുള്ളി ഒത്തിരി വട്ടം കൂടുതലായിരിക്കും, വലിയ ഇറപ്ഷൻ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ദേഹം മൊത്തവും വന്നിരുന്നു. നമ്മളെ അന്ന് റെസ്റ്റോക്സ് കൊടുത്താണ് അത് പെട്ടെന്ന് മാറിയത്. റെസ്റ്റോക്സ് കൊടുത്തു, പെട്ടെന്ന് മാറി. അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. അങ്ങനെ അത് കരപ്പന്റെ ഒരു വിഭാഗമാണ്. ആ തരത്തിലും വരാറുണ്ട്. ഇതാണ് ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം. അന്ന് മോളെ കാര്യം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുന്നത്. പിന്നെ കരപ്പൻ ധാരാളം നമ്മളെ സർവീസിലൊക്കെ ഇരിക്കും, പല സ്ഥലത്തും വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പല മരുന്നുകളും എതിരായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ കൊറ്റ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എന്താണ് മുഖത്തൊക്കെ വന്നും, പിന്നെ അല്ലാതെ ദേഹത്ത് പലതരത്തിലുള്ള കരപ്പൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നൊക്കെ ഈ മോളകാരി എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. ഓരോ മെഡിസിൻ ഇതുപോലെ മെസീറിയം, സൾഫർ എല്ലാം ഹൈപ്പോട്ടൻസി ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കൊടുത്തൊക്കെ ഒത്തിരി കേസുകൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഓർക്കുമ്പോൾ പറയാം, നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ഈ കരപ്പനെ കുറിച്ചുള്ള നമുക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള കേസുകളും എന്താ മെഡിസിൻ കൊടുത്തതെന്നൊക്കെ എല്ലാവരും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഓരോരുത്തരായി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് വിളിക്കാം. ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാറുണ്ട്, പിന്നെ ദേവൻ ഡോക്ടറുണ്ട്, സലീം കുമാർ ഡോക്ടറെ കണ്ട്, അതുപോലെ ആർക്കായാലും ചന്ദ്രമോഹൻ ഡോക്ടറുണ്ട്. അങ്ങനെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാം. കുറുപ്പ് സാറിനെ ഇന്നലെ കണ്ടില്ലല്ലോ, ഓണാഘോഷ പരിപാടിയിലൊന്നും കണ്ടില്ല. ഇന്നിപ്പോ സാറേന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. സാറേ അൺമ്യൂട്ട്, സാറൊന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ശരി. എനിക്ക് കലാപരമായിട്ട് ആസ്വദിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. അത് ഞാൻ മുഴുവൻ തീരുന്നിടം വരെ കണ്ടു. അത് ശരി. ഞാൻ പറ്റുള്ളൂ. സ്ഥലത്തില്ലാത്തയാണോ, കയറാൻ പറ്റാഞ്ഞാണോ? ഒരനക്കവും കണ്ടില്ല. അത് വേറുള്ളവർ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കഴിവല്ലേ, ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി. അങ്ങനെ എനിക്ക് കഥയിൽ കേട്ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലേ പാട്ട് പാടിയിട്ടുള്ളൂ. അതൊരു ഒരു ഭജനയ്ക്ക. പകുതിയായപ്പം തബല നിന്നു, കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പം ഗിഞ്ചറ നിന്നു, പിന്നെ കണ്ണുപിടിച്ചിരുന്ന് തീർത്തു. അതോടെ സാർ പാട്ട് അവസാനമായിട്ട് പാടിയതാ. അപ്പൊ ഈ ഓണാഘോഷ പരിപാടിയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ സാറിന്? തീർച്ചയായിട്ടും. അതെന്നാ ചോദ്യമാണ്. ഇനി ഞാൻ മുഴുവൻ കേട്ടു. സന്തോഷം സാറേ. അപ്പൊ ഈ കരപ്പനെ കുറിച്ചുള്ള ഇന്ന് നമ്മളെ വിഷയം കരപ്പനാണല്ലോ. സാറിന് കിട്ടിയ കേസുകളും അതിന് കൊടുത്ത ഞാൻ അറ്റോപിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസിന് ഒരു 10 വർഷം ഉടുപ്പിയിലിരുന്നപ്പം അതിന് റിസർച്ച് ചെയ്താ. അന്നേരം അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്നുള്ള ചില എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയാണ്. ഈ ഹീറ്റ് ഓഫ് ദി സണ്ണിന് ഒരുപാട്, ഈ ചൂടുകാലത്ത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ആന്റിയൻ പ്രൂഡം നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ചിലർക്ക് നമ്മുടെ മുഖവും കണ്ണും ഈ ലിപ്സിലും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ കിറിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തീർത്തു വരും. അത് ഇച്ചിരി പാടാ പറയാൻ. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ആന്റിപൈറിനും നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ്. പിന്നെ ചൂട് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ഹീറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ കൊടുക്കുന്ന വേറൊരു മെഡിസിനാണ് എപ്പിസ്മിലിമിക്ക. ഇങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ. പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഹോമിയോപ്പതി ഇപ്പൊ ഇവിടെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു ചൊറിയും ചരങ്ങും കിട്ടാത്ത ആള് പോലും ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കാണുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവര് സപ്രസ് ചെയ്തിട്ട്, നമുക്ക് അലോപ്പതി മെഡിസിന് സപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം വീണ്ടും അത് തിരിച്ചു വരും, നമ്മുടെ അടുത്ത് വരും. പിന്നെ ആർജിനൻ നൈട്രിക് ആണ് വേറൊരു മെഡിസിൻ. ഇത് ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇതിന് വളരെ നല്ലതാണ്. തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ടും കോൾഡ് കൊണ്ടും കുറെ കൂടുന്നതാണെങ്കിൽ ആർസനിക് ആൽബം മെഡിസിന്. പിന്നെ പർസാറ്റില ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഡോക്ടർ മനേഷ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അലർജിക് ഡസ്റ്റ് കൊണ്ട്, അലർജിക് ടു എഗ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണെങ്കിൽ സിനിയം ആർട്സ് നേട്രമോറും വരാം. പിന്നെയും വരാം അലർജിക് റാഷസ്. ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സൺ അലർജി കൊണ്ട് വന്ന കോക്കഡസ് ഇൻഡിക്ക വരാം. പിന്നെ ലാക് വാക്സീനിയം വരാം, മിൽക്ക് കൊണ്ടുള്ള ഇതാണെങ്കിൽ. അത് ഇന്റർ കറണ്ടായിട്ട് സൾഫർ ഉപയോഗിക്കാം. ഞാനെപ്പോഴും 0/3 ആണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. പലർക്കും അത് പല രീതിയിലാണ് അതിന് എഫക്റ്റ്. പിന്നെ മഗ്നീഷ്യം കാർബ്, മിൽക്കും മീറ്റ് കൊണ്ടും അലർജി ഉണ്ടായാൽ അത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ കോഫി കൊണ്ടാണ് നക്സോമിക്ക. പിന്നെ കാബേജ് കൊണ്ടാണ് പെട്രോളിയം. എക്സിമ, വീറ്റ് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ സോറിനോ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ചിലർക്ക് വീറ്റ് അലർജി ആയിട്ട് കാണും. പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ, ബേക്കറി ഫുഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, പേസ്ട്രി ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പൾസാറ്റില തന്നെയാണ് മെഡിസിൻ. ആൻഡ് മീറ്റ് കഴിച്ചിട്ടാണ് റൂമെക്സ, അതാണ് മെഡിസിൻ. പിന്നെ മരുന്ന് സൾഫറാണ്. ഹെയർ ഡൈ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ഞാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പലയിടത്തും പോയിട്ട് കണ്ണുപോലും കാണാൻ മേലാതെ, ചിരട്ട കമത്തിയ മാതിരി 2 കാണാൻ മേലാതെ വന്ന കേസ് ഞാൻ സൾഫർ 0/3 കൊണ്ട് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളവരെല്ലാം ഈ ഡൈ തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്കുണ്ട്. ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ഈ സെമിനാറിൽ തന്നെ വരുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരിരുന്ന് തലയും കൈയും മൂക്കും ചെവിയൊക്കെ ചൊറിയുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം അതൊക്കെ ഈ ഡൈയുടെയാ. ഡൈ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും അലർജി ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടറെ തന്നെ അറിയാം. പുള്ളി എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ അലോപ്പതി അലർജിക് ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിച്ചിട്ട് ആന്റി ഹിസ്റ്റാമിൻ കഴിച്ചേച്ച് ഡൈ ചെയ്തിട്ട് പോകും. അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെയുള്ള അലർജികളൊക്കെ ഒരുപാടുള്ള സൾഫറാണ് അതിൻ്റെ അകത്തെ മണി. ടൊമാറ്റോസിന് സാറേ ഒരു സംശയം എന്റെ കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ. ഹെയർ ഡൈ തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ, ഹെയർ ഡൈ തേക്കുമ്പോഴേ ഒരു പേഷ്യന്റ് എനിക്ക് അതാണ്, നെറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ മുഴച്ചു വരും, വലിയ മുഴകളായിട്ട് മുഴച്ചു വരുന്നു. എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കണ്ടാൽ അറിയാം, എൻ്റെ തല മുഴുവൻ നരച്ചായിരിക്കുന്നത്. പലരും ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാനും കൂടെ ഒന്നിച്ചിരുന്നപ്പം ഒരാള് ഈ ബ്ലഡ് ഷുഗർ നോക്കാൻ വരും. അന്നേരം എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഇത് മകളായില്ലെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊച്ചുമോളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പുള്ളിക്കാരത്തെ മുഴുവൻ ഡൈ ചെയ്തിട്ടിരിക്കാൻ ഇപ്പത്തേക്ക് കാരണം എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്.
അലർജിയുടെ എന്താ പ്രശ്നം വന്നപ്പോ നിർത്തി. എന്ന് ഞാൻ ഇന്നവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു ശകലം പോലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അല്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനെ വലിയ തടിപ്പ്, വലിയ അതെല്ലാം മാറും, അതെല്ലാം മാറും. അതിന് സൾഫർ മതിയോ? സൾഫർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സൾഫർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്കിൻ ഡിസീസില് ഇത് ആദ്യം ഇച്ചിരി കൂടും, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് കുറഞ്ഞോളും ചിലർക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം പൊട്ടൻസിയെ കൊടുക്കാവുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സൾഫർ പേടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഞാനിത് പറയാൻ പേടിക്കുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ സൾഫർ കൊടുത്തു പോയാൽ തത്തുപോന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടികൾ വരച്ചൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പം നമ്മള് ദൈവം ഇല്ല എന്ന് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു. എന്നാ നമുക്കൊന്ന് ബൈബിൾ എടുത്ത് നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം നോക്കിയപ്പം ദൈവം ഇല്ല എന്ന് മൂഢന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ്. അവൻ വായിച്ചില്ല, മൂഢന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നതിനുള്ള ഭാഗം വായിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുവിട്ട് ഈ കാള പെട്ടെന്നെടുത്ത കയറെടുക്കുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ചിലരും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതായത് ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമല്ല പറയുന്നത്, എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടിയ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ആരെയും ഇത് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചോണ്ടും പറയുന്നതല്ല. ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. അത് എനിക്ക് അനുഭവമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്, അല്ല അനുഭവം ഇല്ലാത്ത കാര്യം പറയാറില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രാഫൈറ്റിസ് ഒരു നല്ല മെഡിസിനാണ്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. പെട്രോളിയം, പിന്നെ മെസേറിയം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. ഒരുപാട് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്, എൻ നമ്പർ ഓഫ് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ചോറ് ചിലർക്ക് കഴിക്കാൻ മേലാത്തതുണ്ട്, അവർക്ക് ടെലിവോറിയം ഇതാണ്. പിന്നെ തൈറോയിഡിനും അർട്ടിക്കേറിയലായിക്ക് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തൈറോയിഡിനും നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ്. എനിക്ക് 1 വർഷമായിട്ട് സോപ്പിന് അലർജി, പല മരുന്നും ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് കഴിച്ചിട്ടും കുറഞ്ഞില്ല. അവസാനം ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗൺ പൗഡർ 3x അങ്ങോട്ട് അടുപ്പിച്ച് കഴിച്ചു. അത് കംപ്ലീറ്റ് കരിഞ്ഞു. വേറെ എന്നാ ചെയ്തിട്ടും കഴിഞ്ഞു. 1 വർഷം ഞാൻ ചൊറിഞ്ഞ് എൻ്റെ അടപ്പടങ്ങിപ്പോയി. എന്നൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് കഴിഞ്ഞ അവസാനം ഗൺ പൗഡർ ഞാൻ എടുത്തു കഴിച്ചപ്പോൾ അത് ചൂട്ടുപോലെ കരിഞ്ഞു പോയി. സോപ്പിന് അലർജി, സോപ്പ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചു. അത് ഗ്ലിസറിൻ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് പയറുപൊടി ഇട്ട് തേച്ച് നോക്കി. പിന്നെ കടലപ്പൊടി കൊണ്ടിട്ട് നോക്കി, എന്നിട്ടൊന്നും കുറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഗൺ പൗഡർ 3x ടാബ്ലറ്റ് രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കുമായിട്ട് ഓരോന്ന് ഒരു 15 ദിവസം കഴിച്ചപ്പോൾ അത് കരിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന മാതിരി കഴിഞ്ഞു. കൊഞ്ച് കഴിച്ചാൽ തുമ്മല് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, എന്ത് മരുന്ന് കൊടുക്കണം ചോദിച്ചിരിക്കും. കൊഞ്ച് കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള തുമ്മലിന് ഏത് മെഡിസിൻ കൊടുക്കാവുന്ന? ഞാൻ കൂടുതലും സെപ്യായും ഒക്കെയാ കൊടുക്കുന്നത്. എനിക്ക് കൊഞ്ചും ഇതും ഭയങ്കര ക്രേവിങ്. പക്ഷെ ഞാൻ കടയുടെ മുമ്പിൽ കൂടെ പോയാൽ ഞാൻ തിരിഞ്ഞിങ്ങനെ തല തിരിച്ചിട്ട് അപ്പുറം കൂടെ പോകും. ഈ കരിമ്പുംകാലാന്ന് പറഞ്ഞ് കുറിച്ചിയിൽ അടുത്ത് ചിങ്ങോരത്തിനടുത്ത് ഒരെണ്ണമുണ്ട്. അതിൻ്റെ നല്ല ഈ ചെമ്മീനും കൊഞ്ചും ഉണ്ട്. അവിടെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ വാതിൽ കൂടെ പോയത് അപ്പുറം വേറൊരു വഴി കിടപ്പുണ്ട് ഓട്ടത്തിന്, അതിൻ്റെ കൂടെ പോകും. കാരണം അല്ലെ എനിക്ക് അവിടെ കയറി ഒരു കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ വയറ്റിൽ ഭയങ്കര അസുഖമാണ്. സെപ്യ നക്സോമിക്കൊക്കെ മാറി മാറി കഴിച്ചാൽ കുറയും. എന്തിനാ കാശ് കൊടുത്ത് കടിക്കുന്ന പട്ടിയെ മേടിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ഞാൻ തിന്നാതിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ അടുപ്പിച്ച് ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ആ ടെൻഡൻസി മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ കൂടുതലും സെപ്യായ കൊടുക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ ദി മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഓഫ് അലർജിക് ആർ ഫുഡ്സ്, ടിപ്പിക്കലി പീനട്സ്, വാൾനട്ട്, കാഷ്യൂസ്, shellfish, fish, milk, egg, some medication, insect stings. എനിക്ക് എൻ്റെ കാലയിൽ ഇപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും. ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു കേസ് എടുക്കുക, ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കേസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ചത്തുപോന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കേസാണ് അത്. ആലപ്പി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. തിരുവല്ലയിൽ ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ ചത്തുപോന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ലാസ്റ്റ് റിസോഴ്സിന് ഹോമിയോപ്പതി ഒന്ന് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതായാലും ഞാൻ കേസൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങേർക്ക് ബ്ലഡ് ഷുഗറൊക്കെ കുറഞ്ഞു. 2ാമതായിട്ട് വിസിറ്റിന് വന്നപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇരിക്കുക.
ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കാല് മുഴുവൻ മുട്ടിന് താഴോട്ട് എനിക്ക് നംനെസ് കൂടുതൽ, അതുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞില്ല. മുട്ടിന് മുകളിലോട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുക. ഞാൻ അന്നേരം എൻ്റെ വീട്ടിലൊരു വേലക്കാരത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, വൈഫ് എങ്ങാണ്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. അവരൊരു കുറച്ച് മണ്ണെണ്ണ മുക്കിക്കൊണ്ടും വന്നിട്ട് ഒരു തുണി കൊണ്ട് തുടച്ചു കഴിഞ്ഞ് അന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങിയതായി കാലിൽ ഈ ചൊറിഞ്ഞു പൊട്ടുക, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എക്സിമ പോലെ വരും. എക്സിമ പോലെ വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത് പോകും. അതിപ്പം മരുന്ന് കഴിച്ച് കുറഞ്ഞു, എന്നാലും വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ വരും എന്തെങ്കിലും ആഹാരം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇറച്ചി, മീൻ, മുട്ടയൊന്നും കഴിക്കാറില്ല. ഒത്തിരി കാലങ്ങളായിട്ട് അത് കഴിക്കാതായിട്ട്. അപ്പം അതാണ്. പിന്നെ ഈ സ്റ്റിങ്സ്, ബീസ്, റാപ്സ്, ആൻസ്, ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ വന്നത്, ഇതെല്ലാം കൂടുതൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വരും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് മേത്ത് ചൊറിയും. അയല കഴിച്ചാൽ മേല് ചൊറിയും. അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും ഞാൻ അയലക്കറി ആരെത്ര വന്നാലും ഞാൻ തന്നാൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യും, കഴിക്കുകയല്ല. എനിക്കറിയാം ഇന്നത് കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് അലർജിക് ആണെന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ കഴിക്കുകയല്ല. ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഏതായാലും നമ്മുടെ മരുന്നുകൾ വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി അഗ്രവേഷൻ ചില മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകും. അതിന് നമ്മൾ കഴിയുന്നതും 0/3 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര അഗ്രവേഷൻ കാണുകയില്ല, കുറയും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ മേലാത്ത ഇതൊന്നുമില്ല. അനുഭവത്തിൽ ഒരുപാട് കേസുകൾ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, അത് കുറയുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ വേറുള്ളവർ ഇതൊരു നല്ല മേഖലയാണ്. എല്ലാവർക്കും സ്കിന്ന് നല്ല സുന്ദരമായിട്ടിരിക്കണം. പിന്നെ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഈ നമ്മുടെ ഹിയറിങ്സ് ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് അകത്തുനിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരണമല്ലോ. അത് കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടി തോന്നും. ആദ്യം വെളിയിലോട്ട് സ്കിന്നിലോട്ട് എന്തെങ്കിലും വന്ന് എല്ലാവർക്കും കാണുമ്പം അകത്തെങ്ങനെ ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, വെളി നല്ല സുന്ദരമായിട്ടിരിക്കണമല്ലോ. അതിന് അതും ഇതൊക്കെ. പിന്നെ വേറൊന്ന്, ഞാൻ ഈ ബ്ലീച്ചിങ് ചെയ്ത 1-2 കേസുകൾ മുഖം വെളുക്കാൻ ചെയ്ത് പാണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി വന്നിട്ട് എങ്ങും കുറയാതെ വന്നത് നമ്മുടെ മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതുപോലെ സൾഫറ്, തയോസ്യാമിനം, അതൊരു മെഡിസിനാണ് സ്കാറൊക്കെ പോകാൻ. പിന്നെ കീലോയിൽ ഒരുപാട് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സ്കിന്നിന് ഏറ്റവും ഒരുപാട് കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ അത് ഈ അറ്റോപിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ്, അതിനകത്ത് 10 വർഷം ഇത് ചെയ്ത് അതിൽ കൂടുതലും കിട്ടിയത് സൾഫറ്, നെസേറിയം, ഗ്രാഫൈറ്റിസ് ഒന്നും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ മേലെ, കൂടുതലും 0/3 കൊടുക്കുന്നത്. കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ അത് കണ്ടമാനം കുളവാകും. പിന്നെ കാലയിലൊക്കെ വരുന്ന ഇതൊക്കെ അലർജിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് പെട്രോളിയം, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫൈറ്റിസ്, സരസപ്പാരല, ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ കൊടുക്കാറുള്ളത്. ഇത്രയൊക്കെ പറയാം. ഇനി ഒത്തിരി പേര് കൂടി ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇപ്പം 9:36 ഇനി വേറുള്ളവർക്കൂടെ പറയണ്ടേ? നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാം കൈയടക്കിയാൽ ശരിയാകുകയല്ല. വേറെ ഭയങ്കര മിടുക്കന്മാർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്, ഇരിപ്പുണ്ട്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ കോളിംഗ് മീ. സാറ് ഇനിയും തുടരണം. ഇനി മറ്റുള്ളവര് ആരൊക്കെ വരുമെന്ന് നോക്കട്ടെ. സാറ് തീർച്ചയായിട്ടും തുടരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി അടുത്ത ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഓരോരുത്തരായി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് വരണം. എല്ലാരും എനിക്ക് അറിയില്ല. അറിയാവുന്ന ദേവൻ ഡോക്ടർ നേരത്തെ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ ഉണ്ട്. പിന്നെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എക്സിമ. രാജൻ ഡോക്ടർ ഒന്നും ഇന്നില്ലേ? രാജൻ ഡോക്ടറെ കണ്ടില്ല. രാജൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ രാജൻ ഡോക്ടർ എല്ലാവരും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് വന്ന് അവരവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. ചന്ദ്രമോഹൻ ഡോക്ടർ പറയുന്നുണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും പറയാനൊരു മടി. ഞാൻ തുടങ്ങി വെച്ചോണ്ടാണോ? എന്തായാലും അടുത്ത ആള് പറയുന്നിടം വരെ എനിക്കും കുറുപ്പ് സാറ് പറഞ്ഞ കണക്ക് എക്സിമയുടെ ഒത്തിരി കേസുകള് തെർമൽസ് നോക്കിയിട്ട് ഹോട്ട് പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ ഹോട്ടാണ്, പുതയ്ക്കാതെയാണ് കിടക്കുന്നത്, ഭയങ്കര ഉഷ്ണമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന എക്സിമ കേസുകളിൽ ഒത്തിരി സൾഫർ ഹൈപ്പോട്ടൻസി ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഒരുപാട് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചില്ലി പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ ഹെപ്പാർ സൾഫ്, സോറിനം,
ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് ഒത്തിരിയും റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. സൾഫർ, ഹെപ്പാർ സൾഫ്, സോറിന്, അതുപോലെ ഗ്രാഫൈറ്റിസ്. ഈ 4 മെഡിസിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഒരുവിധപ്പെട്ട എക്സിമ എല്ലാം നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരുപാട് റിസൾട്ട് എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചന്ദ്രമോഹൻ ഡോക്ടർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ സാറേ? പിന്നെ ഈ ഡയബറ്റീസിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടിയിരിക്കാം മംഗാനമാസിറ്റേറ്റ. ഈവൻ ഡയബറ്റീസിന്റെ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റിനെ വരെ ഞാൻ അലർജിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസിന് കുറച്ചത് മംഗാനമാസിറ്റേറ്റുള്ളൂ. എനിക്കും വന്നപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറയുമായിരുന്നു. അത് നിൽക്കാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ഗൺ പൗഡർ ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ചത്. ഇനി ആരെങ്കിലും അവരവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ? ചന്ദ്രമോഹൻ ഡോക്ടർ കുറച്ച് പേരുടെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഡോക്ടറെ, എന്താണ് ഈ എക്സിമയിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്? അല്ല, എക്സിമ അല്ല, അട്രോപിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസിലെ ഡോക്ടറുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്. കേസുകൾ കിട്ടാറുണ്ടോ? ഏത് മെഡിസിനാണ് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവായി തോന്നിയിട്ടുള്ളത്? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ? സലിംകുമാർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അല്ലല്ല, ചന്ദ്രമോഹൻ ഡോക്ടർ പറയാം. എനിക്ക് ഈ ഡൈയുടെ അലർജിക്ക് ഒസിമം സാങ്ക്ടം ടിഞ്ചർ നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒസിമം സാങ്ക്ടം. പിന്നെ ഈ വെസിക്കിൾ സൈഡ്, ഈ പാണപ്പഴം പോലെ ഇങ്ങനെ തുടുത്ത് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുന്നതിന് അക്കിരാന്തസ് ടിഞ്ചർ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അക്കിരാന്തസ് ACHYRANTHUS അക്കിരാന്തസ് ടിഞ്ചർ ഫോളോഡ് ബൈ കലഡില 30 ടിഞ്ചർ കൊടുത്ത് ഒരുവിധം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കലഡില 30 വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്സിമം ടിഞ്ചർ അല്ലേ? ഓക്സിമം സാങ്ക്ടം ടിഞ്ചർ അത് പിന്നെ ഡൈല്യൂട്ട് വെള്ളത്തിൽ അക്വായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇന്റേണൽ 10 തുള്ളി വീതം ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഒരാളെന്നോട് 2 തല വരെ ആയിട്ട് തോന്നി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള കേസിന് ഒസിമം സാങ്ക്ടം കൊടുത്തപ്പം നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടി, കംപ്ലീറ്റ് കുറഞ്ഞു. പിന്നെ ഈ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഹണി കോമ്പ്, നമ്മുടെ ഈ ചെറുതേനിന്റെ ഈ ഇത് വരുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ തേൻമുള്ളം എന്നൊക്കെ പറയല്ലോ, അത് വരുന്നതിന് ആന്റിങ്ക്രൂഡം വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ആന്റിങ്ക്രൂഡം 30. പിന്നെ ടിഷ്യൂ റെമഡീസ് കാലിമൂറ്, കാലി സൾഫൊക്കെ ഇന്റർ കറന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ബൈക്കോ നമ്പർ 20 ഇതൊക്കെ ഇന്റർ കറന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു പ്രധാനമായിട്ട്. ഓക്കെ ഡോക്ടറെ, നന്ദി ഡോക്ടർ ചന്ദ്രമോഹൻ. ഡോക്ടർ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തതിന്. ഇനി ഇതുപോലെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് മുമ്പോട്ട് വരണം. സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ? ദേവൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ? സലീം കുമാർ ഡോക്ടറെ കുറച്ച് ദിവസമായി കണ്ടിട്ട്. ഡോക്ടർ അൺമ്യൂട്ട്. കുറച്ച് ദിവസമായല്ലേ, അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും? ഞങ്ങളൊരു വേറെ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ തിരക്കിലായിരുന്നു. അപ്പൊ രാത്രി വരുമ്പോ വൈകും, അതാണ് വന്നിരുന്നത്. പക്ഷെ ഞാന് ഈ സ്കിന്നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഭയമുള്ള ആളാണ്. പക്ഷെ അസുഖം എനിക്ക് മാറ്റാനൊക്കെ പറ്റാറുണ്ട്. അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് ഈ മറ്റേ മുതലക്കുളത്തിലേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പോ കയ്യാലിട്ടടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പിടിവള്ളി കിട്ടും. ഒന്നിൽ ചിലപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനുള്ള കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ അത് മാറ്റാനുള്ള മെഡിസിൻ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഹീറ്റ് ആണോ അങ്ങനെ നോക്കി എവിടെയെങ്കിലും പിടിവള്ളി കിട്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേൺ ഇന്ന രീതി ചികിത്സിക്കൂ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവിടെ ഹോമിയോപ്പതിക് അപ്രോച്ച് തന്നെ കുറെയൊക്കെ എടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഒന്നും കിട്ടാത്ത കേസിൽ ആ കാര്യത്തില് അങ്കമാലി സലീം എന്റെ ഗുരുവാണ്. പുള്ളി പറയുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ കുറച്ചു ദിവസം
സർസബറിൽ ഇഞ്ചർ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഒന്ന് പേഷ്യന്റ് ഒന്ന് അടങ്ങും. ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഇത് കൊടുത്ത് പേഷ്യന്റ് ചെറിയ നല്ലൊരു ഡ്രെയിനേജിനും കൂടി അത് ഹൈഡ്രോകോട്ടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സർസബറിലോ ഇഞ്ചറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സ്കിൻ കംപ്ലൈന്റിലോ ഒന്ന് നമ്മുടെ വരുതിക്ക് നിൽക്കും. പേഷ്യന്റ് നമ്മളെ വിട്ടുപോകില്ല. ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നോക്കിയും പഠിച്ചുമൊക്കെ മെഡിസിൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ. പിന്നെ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്തൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഷൈൽ ഡോക്ടറെ ശ്രദ്ധയില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചാണ്. മലപ്പുറം എക്ടോപിക് എന്നാണ്, ATOPIC എന്നാണ്, അട്രോപിക് അല്ല കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് അത് ഡോക്ടർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. നമ്മുടെ വായിൽ നമുക്ക് അട്രോഫിയിൽ എപ്പോഴും കൂടുതൽ വരുന്നത് വായിലോട്ട് അതേ വരുള്ളൂ. അത് ശ്രദ്ധിക്കാഞ്ഞിട്ടാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ജനറലി എന്തെങ്കിലും കിട്ടും. പിന്നെ അപൂർവമായിട്ടൊക്കെ ഈ പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് സമയങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അമ്മ അനുഭവിച്ച എന്തെങ്കിലും കടുത്ത പ്രയാസങ്ങളോ എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ആ രീതിയിൽ നാട്രമോറ് പോലെ വല്ലതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഗ്നേഷ്യ ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് കൊടുത്താൽ കുട്ടികൾക്ക് മാറ്റം വരുന്നതായിട്ടുണ്ട്. അമ്മ അനുഭവിച്ച വിഷമത്തിന് കുട്ടിയിൽ കാണും. മിക്കവാറും ഒരു 6 അല്ലെങ്കിൽ 1 വയസ്സുകൊണ്ട് വരുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും കിട്ടാറുണ്ട്. അങ്ങനെ അത് എനിക്കൊരു അനുഭവമുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഡൈ ആണല്ലോ ഒരു വിഷയം. ഹെയർ ഡൈക്ക് അറ്റ കൈക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് അതിന്റെ ടോട്ടോപ്പതി പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓരോ ഡൈ ഓരോ കമ്പനിയുടെ ഓരോ സാധനമുള്ള അത് കൊടുത്ത് പതുക്കെ അയാളെ ഡീസെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും, സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക്. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചിലർ വിജയിച്ചേക്കണം. ഓക്കെ ഡോക്ടറെ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഡോക്ടർ സലീം. പിന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെഡിസിൻ ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നോക്കി കൊടുത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും തീർത്ത് മാറണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം. പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഇച്ചിനേഷ്യ മദർ ടിഞ്ചർ തൽക്കാലം ആരെങ്കിലും പറയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. എനിക്ക് മദർ ടിഞ്ചർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ മടിയാ, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറയാതിരുന്ന. എന്നാലും ഇച്ചിനേഷ്യ മദർ ടിഞ്ചർ കൊണ്ട് ഒരു ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫയർ ആണ്. അത് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കുറെ ക്ലിയർ ആവും. അത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. വേറുള്ളവർക്ക് പുതിയവർക്ക് ശരിയാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പടം പൊഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട്, അവർക്ക് വിരോധം തോന്നരുത്. ഇത് പുതിയ ആൾക്കാർ വന്നവർക്കൊരു രോഗികളെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപായത്തിന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സലീം കുമാർ ഡോക്ടറെ നന്ദി. സലീം കുമാർ ഡോക്ടറുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തതിന്. ഇനി മുസ്തഫ ഡോക്ടറെ വിളിക്കും. മുസ്തഫ ഡോക്ടറെ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വെറ്റിനറി ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ മുസ്തഫ നേരത്തെ കയറുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ഡോക്ടറെ ഞാൻ ഈ മൃഗങ്ങൾക്കും ഇതുപോലുള്ള ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ധാരാളം കാണാൻ സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഡോക്ടറുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് മുസ്തഫ ഡോക്ടറെ? മുസ്തഫ ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ? വന്നല്ലോ. മുസ്തഫ ഡോക്ടറെ എങ്ങനെയാണ് ഈ മൃഗങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ധാരാളം ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ? ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നാണോ ഡോക്ടർ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അതിന്റെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെ? ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇഷ്യൂ ആണ്. പല റീസൺസ് കൊണ്ടും ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അനിമൽസിലാവുമ്പോ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ കേസിനെ പോലെ ഒരു കെയർ ഫുള്ള് കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റൂലല്ലോ. അങ്ങനെ പക്ഷെ റിസൾട്ട് നന്നായിട്ട് കിട്ടാറുണ്ട്. അത് ഇതുപോലെ തന്നെ സൾഫർ ഉണ്ട്, ഗ്രഫൈറ്റിസ് ഉണ്ട്, പെട്രോളിയം, ആന്റിഗ്രൂഡ്, അങ്ങനെ പല മരുന്നുകളും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പാത്തോളജി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പലപ്പോഴും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടാറുണ്ട്. ആർണിക്ക റിസൾട്ട് കാണിച്ച ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ലഡംപാല്, അങ്ങനെ പല മെഡിസിൻസും ഉണ്ട്. അത് ഇതിന് ഡോക്ടർ പത്തോളജി നോക്കിയാണോ? അതേ അല്ലാതെ എക്സ്റ്റേണൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് നോക്കിയാണോ? അതന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പത്തോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ലീഷൻസിന്റെ ഓരോരോ അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇപ്പൊ മൃഗങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡൂടെ നോക്കിയിട്ടാണോ അതിന്റെ എങ്ങനെ? ചില കേസിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കാറുണ്ട്. ആർണിക്ക എന്നുള്ള ഒരു കേസ് ഒരു 6 മന്തോളം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് ആർണിക്ക 30 കൊടുത്തപ്പോ മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
6 months ആയിട്ട് തീരെ മാറ്റമില്ലാതെ കിടന്ന ഒരു കേസായിരുന്നു. ഒരു കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് അയച്ചു തന്നൊരു കേസാണ്. ഞാൻ മെഡിസിൻ കൊറിയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതടുത്ത് ഒരു 2 weeks കൊണ്ട് മാറിയത്. ഒരു എത്രയൊക്കെയോ മെഡിസിൻ ഉപയോഗിച്ചൊരു കേസായിരുന്നു. അർണിക്ക 30 സാധാരണ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഡെർമറ്റൈറ്റിസിന് അങ്ങനെ ആർമിക്ക പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കാറുമില്ല. പക്ഷെ അതൊരു അർണിക്കയില് മാത്രം റിസൾട്ട് കിട്ടിയ കേസാണ്. അതൊരു ഫ്ലൈബൈറ്റ് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ്. എന്തോ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പാരസൈറ്റ്സ് കടിച്ചിട്ടുണ്ടായതാണെന്നാണ് തോന്നിയത്. പക്ഷെ അതില് മുമ്പൊരു IFPH ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. നോക്കുമ്പോ അത്ഭുതകരമായിട്ട് അത് മാറിയത്. 8 months അവര് പല മെഡിസിൻ ഉപയോഗിച്ചൊന്നും റിസൾട്ട് കിട്ടാണ്ടായ ഒരു കേസായിരുന്നു. അങ്ങനെയോ എന്റെ അഡ്രസ് അറിഞ്ഞ് വിളിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തു മരുന്ന്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡോസേജ് എങ്ങനെ? ഒരു 4 globules വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കും, ചെറിയ നമ്പർ 40. അത് 3 times ആണോ ഡോക്ടർ? 3 times കൊടുത്തു. സ്കിൻ കംപ്ലൈന്റ് സാധാരണ അനിമൽസിന് അങ്ങനെ ഹൈപ്പോട്ടൻസി ഒന്നും അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഹൈപ്പോട്ടൻസി വേണ്ടി വരലില്ല. സാധാരണ 200 നിൽക്കും. 30 അല്ലെ 200? അതെ. ഹൈപ്പോട്ടൻസി നമ്മൾക്ക് അത്രയും ഉറപ്പ് വരണം ആ മെഡിസിൻ അത് തന്നെയാണെന്ന് സ്പിൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഹൈപ്പോട്ടൻസി ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ഓരോരോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഓരോരോ സ്പീഷീസിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ജനറൽ അല്ലാതെ തന്നെ ചില പട്ടികൾക്ക് മാത്രമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതും പശുവിന് മാത്രമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് വെറ്റിനറിയിലെ വേറൊരു പ്രോബ്ലം. പിന്നെ ആർണിക്കയുടെ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് it will improve the blood circulation of that area, that will clear the pathology. ആ ഒരു ഇതിലാണ് അത് ചെയ്തത്. പക്ഷെ റിസൾട്ടാണ് ഇപ്പം അധികം കേസിലും ബാക്കി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് റെമഡീന്റെ കൂടെ ഒരു നേരം ആർണിക്കയും കൂടി കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ സ്പീഡിൽ ആക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അത് പരീക്ഷിക്കാം അല്ലേ ഡോക്ടറെ? അതെ. ഏതായാലും സന്തോഷം ഡോക്ടറെ. ഡോക്ടർ നമ്മളോടൊപ്പം ഈ ഡെർമറ്റൈറ്റിസിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്ത പുസ്തക ഡോക്ടർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. എങ്കിലും ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറും തുടരണം. ഞാനൊരു കേസ് കിടാവിന് പഠിച്ച് പാസ്സായ കാലത്ത് അധികം പ്രാക്ടീസ് ഒന്നുമില്ല. അന്നേരം ഈ പശുവിനെയും പട്ടിയും പൂച്ചയും പിന്നെ കിട്ടുന്നതെല്ലാം ചികിത്സിക്കുമായിരുന്നു. അന്നേരം ഒരു പരീക്ഷണാർത്ഥം കൂടെ അന്നേരം ഒരു പശുക്കിടാവിന് മേത്ത് രോമം പോയിട്ട് എക്സിമ വന്നപ്പം മെർസോളാ കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ വായിക്കൂടി ഇങ്ങനെ ഈറ്റിട്ടാന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അതാ ഒരു കാരണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇച്ചിനേഷ്യ മദർ ടിഞ്ചർ തേച്ചു കൊടുത്തു, ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ ഈച്ച കടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സൈസ് ഈച്ചകൾ വന്നിട്ട് കടിക്കും പശുവിൻ്റെ മേത്ത്. എന്നിട്ട് അത് ഒരു വ്രണമാകും. അന്ന് വേപ്പെണ്ണ പുരട്ടും പുറമെ, അകത്തോട്ട് ഇച്ചിനേഷ്യം കൊടുക്കുമ്പം അത് കരിയും. അത് ഒരുപാട് കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പം നമുക്ക് ഡോക്ടർക്ക് അറിയാതിരിക്കും, വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർമാർക്കൊക്കെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയാം. അത് ഒത്തിരി ഈച്ച കടിക്കുന്ന പരിപാടിയുണ്ട്. പിന്നെ കാക്ക കൊത്തും, അന്നേരം അത് വ്രണമാകും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് വെറ്ററിനറി കേസുകൾ കിട്ടും. ഓക്കെ. അടുത്തത് ഡോക്ടർ അലീന ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചോളൂ. നമസ്കാരം ഡോക്ടർ, ഒരു ഡൗട്ട് ആണ്. ഈ കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് ഈ ബെൻസിൽ, അതായത് ബിഹൈൻഡ് ദ എൽബോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഫോൾഡ്സിലും വരുന്ന ഇറപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ഡ്രൈ ഇറപ്ഷൻസ്. അതിലിപ്പോ ഏതാ കുറച്ച് റിസൾട്ട് ഉള്ള? ബെൻസ് ഓഫ് ഓൾ ജോയിന്റ്സ്, ബെൻസിലും അതുപോലെ ഫോൾഡ്സിലും വരുന്ന ഇച്ചിങ് ആണ്, ഡ്രൈ ഇറപ്ഷൻ, തിക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഒരു അറ്റോപിക് കണ്ടീഷൻ ആണ്. ഞാൻ ആന്റിയും കൂടെ കൊടുത്താ കുറച്ചിരിക്കുന്നത്.
ജോയിന്റിൽ വരുന്ന എക്സിമയ്ക്ക് സെപ്പിയ മെഡിസിൻ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ബൈലാറ്ററൽ ആണ്. സെപ്പിയ ബാക്കി അതിന്റെ തെർമൽസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണോ നോക്കിയിട്ട് അത് കൊടുക്കാം. അതല്ല ആന്റി ഗ്രൂഡ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ അതാണെങ്കിൽ ബാക്കി കുറച്ച് സിംറ്റം കൂടെ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ഇനി ആർക്കെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചർച്ചയിൽ ആർക്കെങ്കിലും? അല്പന്മാരെ ഒന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ, എന്നാ പറ്റി? അതാണ് ഇന്ന് ഒത്തിരി ആരെയും കാണുന്നില്ല. ഹരിഹരൻ സാറുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ ഹരിഹരൻ സാറ്. ഹരിഹരൻ സാറേ, ആരും അനങ്ങുന്നില്ല. ഹരിഹരൻ സാറുണ്ടോ? സാറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് എക്സിമയിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ കൊള്ളാം. സ്ഥലത്തില്ല ഹരിഹരൻ സാറ്. അതാ വന്ന് ഷഫീഖ് ഡോക്ടർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഷഫീഖ് ഡോക്ടറെ ക്ഷണിക്കാം. അല്ല, ശ്രീകുറുപ്പ് സാറ് പറഞ്ഞ മറ്റേ ചെമ്മീൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഇതിന് ലൈക്കോപോഡിയ നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആണ്. ചെമ്മീൻ കഴിച്ചിട്ട് സ്നീസിങ് ഉണ്ടാവുന്നതിനോ? പിന്നെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് ഉണ്ടാവുന്ന, സാർ പറഞ്ഞല്ലോ ചെമ്മീൻ കഴിക്കുമ്പോൾ സാറിന് വയറിനൊക്കെ പ്രശ്നമാണെന്ന്. ലൈക്കോപോഡിയ നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആണ്. വെരി ഗുഡ്, താങ്ക് യു. അതല്ല ഈ പിന്നെ ജോയിന്റ് ഇപ്പം പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു ഡോക്ടർ ചോദിച്ചില്ലേ, അത് നാട്രമൂറാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ഈ ജോയിന്റ്സിന്റെ സ്കിൻ ഫോൾസിലൊക്കെ വരുന്നതിന് നാട്രമൂർ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ്. ജോയിന്റ്സിലൊക്കെ വരുന്ന ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടർ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചില്ലേ, അത് നാട്രമൂർ വളരെ എഫക്റ്റീവ്. ഡോക്ടർ ധനേശും നാട്രമൂർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സെപ്പിയ പറയുന്നുണ്ട്, അത് കൊള്ളാം. ഏതാണോ ഇപ്പൊ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ബാക്കിയുള്ളത് കൂടെ ഒക്കെ സിംറ്റംസ് കൂടെ വെച്ച് നോക്കണം. ഈ പേഷ്യന്റ് അത് ഇണങ്ങുന്നുണ്ടോ, ബാക്കി സിംറ്റംസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടോ, കുറച്ചെങ്കിലും മാച്ച് വരുന്നത് സെപ്പിയക്കാണോ നേട്രമൂറിനാണോ ആന്റിഗ്രൂഡിനാണോ അത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഈ 3 മെഡിസിനും ഉണ്ട്. സെപ്പിയ ഉറപ്പുണ്ട്, ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഇപ്പൊ നേട്രമൂർ ഷഫീഖ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ആന്റിഗ്രൂഡ് സാറും പറഞ്ഞു. ഇനി ഇതാ അനിൽകുമാർ. കഴിഞ്ഞോ ഷഫീഖ് ഡോക്ടറെ? ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞു. അനിൽകുമാർ ഡോക്ടർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അനിൽകുമാർ ഡോക്ടറിലേക്ക് പോകാം. ഇന്ന് എന്തായാലും നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ 10 മണിയാവാറായി. 10 മണി 9:55. അനിൽകുമാർ ഡോക്ടർ വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഷൈന ഡോക്ടർ അതിലേക്ക് ലയിച്ചിരിക്കുന്നോണ്ടാണ്. അതായത് എല്ലാ ഡോക്ടർമാരെയും പേടി സ്വപ്നമാണ് സ്കിൻ ഡിസീസ്. കാരണം എല്ലാവർക്കും പേടി അഗ്രവേഷൻ വരും എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പൊ ഈ IFPH കിട്ടിയ ഒരു വിവരം വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു മെഡിസിൻ ട്രൈ ചെയ്ത് കണ്ണുടച്ചുകൊണ്ട്, ഇപ്പൊ നേരത്തെ സരസ്വപ്പന്റെ സലീം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, അതിനേക്കാളും ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ണുടച്ച് ഏത് സ്കിൻ ഡിസീസിന് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ആണ് ബാച്ച് ഫ്ലവർ റെമഡി ക്രാബ് ആപ്പിൾ. ഞാന് പിന്നെ ഇതില് പറഞ്ഞ ഓരോ ഡോക്ടർമാരെ, എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ബാച്ച് ഫ്ലവർ റെമഡി എടുക്കുന്ന ഡോക്ടറുടെ പേരെന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മറന്നുപോയി. ഗോപി കൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഞാൻ ഇത് കുറെ മാത്രം കേസിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി എഫക്റ്റീവ്. മിനിമം ഡോസിൽ. അതുപോലെ സ്കിൻ ഡിസീസിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, വലിച്ചു വാരി ഒരു കാരണവശാലും മരുന്ന് കൊടുക്കരുത്. എല്ലാം പറ്റുമെങ്കിൽ 0 ബാറാണ് എഫക്റ്റീവ്. പിന്നെ പഴുത്ത് കുളമൊക്കെ ആവണമെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു മെഡിസിൻ നമ്മുടെ പൈറോജനാണ് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ്. പിന്നെ നേരത്തെ കുറുപ്പ് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഗൺ പൗഡർ 3X വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ്. കാരണം പെട്ടെന്ന് കരിക്കാൻ ബെസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതിക് ആന്റിബയോട്ടിക് എന്ന് പറയാം, അത്ര എഫക്റ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ക്രാബ് ആപ്പിൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ആണ്. അഗ്രവേഷൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അറിവ് വെച്ച് ഞാനും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാണ്, വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ്. ഡോക്ടറാണത് പറഞ്ഞത്. ക്രാബ് ആപ്പിൾ മാത്രം മതിയാവോ? അതേ നമ്മളെ വേറെ ക്രാബ് ആപ്പിൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് 1-2 ഡോസ് 0 ബാറിൽ കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് വാഷ് ഔട്ട് ആയി ക്ലിയർ ആവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് സംസാരിച്ചോട്ടെ. ഓക്കെ, സലീം കുമാർ. നന്ദി ഡോക്ടർ അനിൽകുമാർ. അടുത്ത് പിന്നെ സലീം കുമാർ ഡോക്ടറിനോട് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ എന്തെങ്കിലും പറയാനാണോ? സാറ് 2 കാര്യങ്ങൾ അതിലെ ഇപ്പൊ ക്രാബ് ആപ്പിള് സാറ് പറഞ്ഞത് 98% കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ
കുട്ടികൾക്ക് അത് എത്രത്തോളം എഫക്ട് ചെയ്യുന്നല്ല. കാരണം അതിന്റെ പിന്നൊരു ചിന്ത വേണം. അതായത് ഈ അസുഖം കാരണം, ഈ സ്കിൻ കംപ്ലൈന്റ് കാരണം അയാള് ഇത് ഭയങ്കര വിഷമിക്കണം. അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ച്, തന്റെ സ്കിൻ കംപ്ലൈന്റിനെ കുറിച്ച് യാതൊരുവിധ ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അതൊരു ശല്യമായിട്ട് തോന്നുന്ന ഇതാണ് ക്രാബ് ആപ്പിളിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളില് പലപ്പോഴും ക്രാബ് ആപ്പിൾ അത്ര ഞങ്ങള് ഇത് ചെയ്യില്ല. അതിന്റെ ബാഷ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സിംറ്റം വളരെ കറക്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് മറ്റേ തീരക്കുറുപ്പ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ഷെഫീഖ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ ലൈക്കോപോഡിയം, അത് ലൈക്കോപോഡിയം കറക്റ്റ് റെമഡിയാണ്. അത് ഷെൽഫിഷ് അഗ്രവേഷനിലാണ്. അത് ഷെല്ലുള്ള എല്ലാ ഫിഷുകളും, ചെമ്മീൻ, ഞണ്ട്, കക്കയിറച്ചി, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ഷെൽഫിഷ് അഗ്രവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈറ്റിൽ വരുന്നതാണ്. അതിന് കൊളോസിന്ത്, ലൈക്കോപോഡിയം, പിന്നെ ഒരു ആർട്ടിക്ക സ്റ്റിഞ്ചർ, ഇതൊക്കെയാണ് റെപ്പർട്ടറിയിൽ 3 എല്ലാത്തിനും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ അദ്ദേഹം കൊടുത്താൽ എങ്ങനെയാലും അത് കുറയാറുണ്ട്. ഷെൽഫിഷ് അഗ്രവേഷൻ നോക്കിയാൽ മതി. ഡോക്ടർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കാരിയാണോ? ആർട്ടിക്കാരിയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അല്ലല്ല ഗ്യാസ്ട്രിക് സിംറ്റംസ്. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ക്രാബ് ആപ്പിൾ കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ക്രാബ് ആപ്പിൾ ഒരു ഹാഫ് ഔൺസ് ബോട്ടിൽ അടിച്ച് 3-4 ഡ്രോപ്പ് മാത്രമേ അതിനകത്ത് ഒഴിക്കാറുള്ളൂ. ഡോസീസ് അല്ല. ഇപ്പൊ ആരോ ഡോസ് ചോദിച്ചിരുന്നു ഇതിനകത്ത്. ഇപ്പം അല്ല, ഫ്ലവറിനകത്ത് ഇപ്പൊ കുറച്ച് കൂടിപ്പോയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്നാ എനിക്ക് തോന്നണം കേട്ടോ. ഞാൻ എന്റെ അറിവ് വെച്ചു. പക്ഷെ ഞാൻ ഏത് മെഡിസിനും കൊടുക്കുന്നത് മിനിമം ഡോസിലാണ്. അപ്പൊ ആക്ഷൻ കൂടുന്നതാണ് എന്റെ ഒരു അനുഭവം. അല്ല, ഫ്ലവറിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള സംശയമുണ്ട് എനിക്ക്. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ശരിയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഞാൻ പക്ഷെ മറ്റേത് വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു തിങ്കിങ്ങിൽ പോയി ചെയ്തത്. പക്ഷെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് സംഭവം. അപ്പൊ സ്കിൻ കംപ്ലൈന്റ് ഉള്ള 99% ആൾക്കാർ ഇത് അങ്ങനെ മുറിച്ച് മുഖങ്ങൾ മുറിച്ച് കളഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തൊലി അങ്ങ് പറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുമല്ലോ. അത് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ. അതെ. അതുപോലെ അതിന് വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയത് ഡോക്ടറെ. ഇപ്പൊ ആർട്ടിക്കാരിയ വന്ന് ഭയങ്കര ചോർച്ചയാണ്. നമ്മൾ പല മെഡിസിൻസും കൊടുത്തിട്ടും കുറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ അവസാനം കണ്ടെത്തിയ ഒരു മെഡിസിൻ ഹിസ്റ്റാമിനും 30 കൊടുത്തപ്പോൾ കുറയുന്നുണ്ട്. ആന്റി ഹിസ്റ്റമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ പോയ ആന്റി ഹിസ്റ്റമിൻ. അലോപ്പക്കാരും കൊടുക്കുന്ന ആന്റി ഹിസ്റ്റമിൻ ആണല്ലോ. അതിന് പകരം നമ്മുടെ ഹിസ്റ്റമിൻ 30 കൊടുത്തപ്പോൾ കുറയുന്നുണ്ട്. ക്രാബ് ആപ്പിളിനെ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവന്നതിന് നന്ദി. ഹിസ്റ്റമിനും അതുപോലെ ഡോക്ടർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഹിസ്റ്റമിനും 30. അല്ല, അത് കൊള്ളാതെ. എന്റെ ചിന്ത പോയത് അലോപ്പതി ഡോക്ടർ കൊടുക്കുന്ന ആന്റി ഹിസ്റ്റമിൻ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്റമിൻ കൊടുത്തുകൂടാ? അങ്ങനെ ഹിസ്റ്റമിൻ 30 കൊടുത്തു. ഹിസ്റ്റമിൻ 30 ഗ്ലോബ്യൂൾസിലാക്കി കൊടുക്കും. അതേ ഒറ്റ ഡോസ് കൊടുക്കും? ഇല്ല, അത് ഈ മിനിമം ഡോസിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഗ്ലോബ്യൂൾസിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോ തുമ്മല് വരുന്നു, ഇപ്പം ഡസ്റ്റ് കൊണ്ടാണ് തുമ്മല് വരുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ ഹിസ്റ്റമിൻ 30 ഗ്ലോബ്യൂൾസിലാക്കി കൊടുക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ഡോസ്? ഒറ്റ ഡോസ് അല്ല, ഒരു ഡോസേ കാണുള്ളൂ ഡോക്ടറെ. പക്ഷെ അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് 2-3-4 പ്രാവശ്യം ഡെയിലി കഴിക്കാൻ പറയും. ഒരു ഹാഫ് ഔൺസ് ബോട്ടിൽ ബാക്കി നമ്മൾ അക്വയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പൊ അഗ്രവേഷൻ വരത്തില്ലല്ലോ. അതുപോലെ വേറെ മെഡിസിൻ അതിനുണ്ട്. ഈ തുമ്മല് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറയുന്നില്ല. ഹൗസ് ഡസ്റ്റ് 6 ഡോക്ടർ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഹൗസ് ഡസ്റ്റ് മെഡിസിൻ അത് നമ്മൾ ടോട്ടോപ്പതിയാണ്. നമ്മുടെ ബുക്കൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തുമ്മുന്നു, ഹൗസ് ഡസ്റ്റ് 6 കൊടുത്താൽ കുറയും. അത് നമ്മുടെ പട്ടേൽ സാറിന്റെ ആണ് മെയിൻ. അത് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ പോത്തോസ് അതിന് വേറെ ഇതുണ്ട്, അമിനറേഷൻ മോഷൻ. അതായത് മോഷൻ ബാത്റൂമിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ കുറയും. അതും കൂടെ ഉണ്ട് പോത്തോസിന്. നമ്മുടെ സമയം വൈകി ഡോക്ടർ. അനിൽകുമാർ ഡോക്ടറെ 10 മണിയായി. നമ്മുടെ ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഒന്നും പറയില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു താങ്ക്സ് പറഞ്ഞോളാം. ഒരു ജോലി കൊടുക്കുക. ഇന്ന് ഈ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും, അതുപോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടറിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ അവസാനം വന്നപ്പോ ഒത്തിരി പേര് പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മുമ്പോട്ട് വന്നു. ഞാൻ ആദ്യം വരെ വിളിച്ച് എന്റെ തൊണ്ട പൊട്ടി. അപ്പോഴാളില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ റഷായി. ഏതായിരുന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പഴയ ചരിത്രം മാത്രം പറയാം. സൾഫർ പണ്ട് ആദ്യത്തെ ദിവസം ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെ അതിനുശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 10-25 വർഷത്തോളം ഞാൻ സൾഫർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ സൾഫർ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 cm ഒരൊറ്റ ഗ്ലോബ്യൂള് വെള്ളത്തിൽ അരിച്ചു കൊടുത്താൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നാൽ
ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം ബാക്കിയുള്ള മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കുക. എനിക്ക് പിന്നെ കോമ്പിനേഷനൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ സ്ഥാനത്ത് സൾഫർ സീറോബാത്രി ഹ്യൂമർ അത് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റിയായിരുന്നു. അതിന് മുമ്പ് സാറ് പറയുന്നത് അത് സൾഫർ കൊടുത്തു. ഹ്യൂമർ സൾഫർ സീറോബാത്രി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അറിയില്ല. ഭയങ്കര ഒരു പെല്ലറ്റ് അത് കൊടുത്തു നോക്കിയേ, ഒരു അഗ്രേഷൻ വരില്ല. ആക്ടിവേഷൻ വരുന്നത് തന്നെയല്ല, റാപ്പിഡ് ക്വിക്ക് റിസൾട്ടുവാ. റാപ്പിഡ് ക്യൂർ ആണ്, റാപ്പിഡ് ജെന്റിൽ ക്യൂർ വരും. ഇപ്പൊ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടും കൂടെ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. രണ്ടും കൂടെ ഹ്യൂമർ ഡോക്ടർ സൾഫർ പേടിച്ച് പറഞ്ഞ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, സൾഫറിനെ പേടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരാളിനെ കിട്ടി. എന്റെ ആശുപത്രിയില് എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചവർ ചിലപ്പോ എനിക്ക് കേസ് റഫർ ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ പറയും സൾഫർ സീറോ. അയ്യോ, സൾഫർ കൊടുക്കാവോ? ഞാൻ എത്രയോ വർഷമായി. എന്റെ ആശുപത്രിയിൽ സൾഫർ ഇല്ലായിരുന്നു 10-25 വർഷം. അല്ല, അതിലുപരി നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ജ്യോതിലക്ഷ്മിയുടെ കോളേജിൽ പടിയാർ ഫാദർ മുള്ളേഴ്സ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സൾഫർ തൊട്ട അഗ്രവേഷം വരുമെന്നാണ്. ഇപ്പൊ പക്ഷേ ജ്യോതിലക്ഷ്മിയുടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മളെ ഞെട്ടിപ്പോകും. ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ഒരു ചെറുക്കൻ ദേഹം മൊത്തം അഴുകി, അവന് ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ് വന്നതാണ്. അവസാനം ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ പെല്ലറ്റ് ഇട്ട് മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് ആ ഒരൊറ്റ ഗുളികയിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആ കുട്ടിയുടെ ദേഹം മൊത്തം, ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ 3 ആഴ്ച കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഹീലായി. അപ്പൊ അത് ഒണ്ണമായിരുന്നു, അത് ഒണ്ണമൊറ്റ പെല്ലറ്റ്. അപ്പൊ അത് സമയം തീർന്നോണ്ട് എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഗുജറാത്തിൽ പോയി അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ എന്നൊക്കെ ബോർഡൊക്കെ എഴുതി വെച്ചു. ആദ്യം ഒരു ജനറൽ പ്രാക്ടീസ് പൊട്ടിപ്പോയി. അന്നേരം ഒരു 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിന്റെ മുകളിൽ റൂം എടുത്തിട്ട് അവിടെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു മലയാളി പേഷ്യന്റ് വന്നു. ഞാൻ അന്നത്തെ കാലത്ത് 1980 50 രൂപ മേടിച്ചു. 50 രൂപ പിന്നെയും വരുവണ്ടോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഈ അട്ടിക്കേറിയ പോലെയുള്ള ഒരു ഇറപ്ഷൻ ആയിരുന്നു. ഞാൻ സൾഫർ 0/3 ഒരു 3 ഡോസ് പൊതിഞ്ഞു കൊടുത്തു. കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞില്ലേ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞു. 3 ദിവസം പോയിട്ട് 1 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും കണ്ടില്ല. അന്നേരം ഒരു 3 മോസ്കിറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. അന്നേരം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ആശാൻ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഞാൻ ആശാന്റെ കൊച്ചിനാ. ഞാൻ പുള്ളി മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ ഇന്റർവെല്ലിന്റെ സമയത്ത് ഞാനും പോയി, ഇതറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, പിന്നെ വന്നില്ലല്ലോ. അതെന്റെ ഡോക്ടറെ, ആണ്ട ബാക്കി 2 ഡോസ് അവിടെ ഇരിക്കുക, ഒറ്റ ഡോസ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് പോയി. എല്ലാ സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും എല്ലാരും ചെയ്തതാ, പറഞ്ഞില്ല. ഒറ്റ ഡോസ് സൾഫർ കൊണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് പോയി. പിന്നെ വന്നിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്തിനാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. എന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് ശരി, നന്ദി. എനിക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് കയറാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ 5 മിനിറ്റ് ഉള്ളപ്പോഴേ കയറാൻ പറ്റി. താങ്ക് യു. എല്ലാവരും പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും അവരവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ പങ്കുവെച്ചാലും വളരെ നന്ദി. ഏതായിരുന്നാലും ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ അവസാനിച്ചതായിട്ടാണ് ഏതായാലും ശൈല ഡോക്ടർ മുഖം കാണപ്പോൾ റിസൾട്ട് എന്താന്നുള്ളത് ഏകദേശം പിടികിട്ടും. ഇന്നത്തെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇവിടെ നന്ദി, എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അങ്ങനെ അറ്റോപിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസിന്റെ ചർച്ച വളരെ ഗംഭീരമായി തന്നെ അവസാനിച്ചു. ഇത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനും, ഇത് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനും, ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികൾക്കും, സ്റ്റുഡൻസിനും എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നാളെ നമ്മോടൊപ്പം എത്തുന്നത് പത്മപ്രിയ ഡോക്ടറാണ്.